Ta-da! Okay, okay, good. I want to welcome you all back to All Feeling, Living in Bliss. And that's not an understatement. That's very accurate. И я вас приглашаю, всем привет, сегодня на наш опять семинар «Как жить в безмятежности». И это не простая фраза, это очень точная фраза. And and so we'll do a little review this morning, but before we start, I'd like to know how many practiced All Feeling at home. Прежде чем мы начнем, я хотела бы провести некоторый краткий обзор. Вы занимались, практиковались, как ваши дела? Let's see. Hold them up. Hold them up. Good. Tatiana. That's it. Oh, okay. Maria. Okay. That's it. Ah, okay. Good. Okay. Excellent. All right. Ah, okay. Good. Then Islam, I mean. And there's our last person coming on now. Good. That's Kevin. All right. Good, good. Okay. And I think I just said, welcome to you feeling living in bliss. In case I did, this is all feeling living in bliss, in case I misspoke. Да, благочувство– это и есть жизнь в безмятежности. Okay. So, what I'd like to start with are your experiences from what you did yesterday and today with your practice Я бы and хотела how it начать went. Oh, go ahead. с ваших отзывов, впечатлений о вчерашнем дне, о вашей практике. Поделитесь, пожалуйста, вашими What наблюдениями. results what results did you have? Was it easy? Or what were the concerns that you might have had? Мгм. Какие у вас есть результаты? Было это легко? Может быть, вас что-то беспокоит? Есть какие-то сложности? Okay. So please, and I like that verbally if at all possible. If not, then pop Мгм. it in the chat. Лучше Okay. голосом задать вопросы. Если хотите, то напишите в чате. Но лучше интерактивно, как вы вчера обозначили, взаимодействие. Tatiana? Да, добрый день, Фрэнк, добрый день всем. Вот я уже немножко поделилась о том, что сегодня чувствую себя лучше в плане энергии. Ее стало как бы больше по сравнению со вчерашним днем. Сегодня достаточно легкое было такое пробуждение. Я позанималась йогой и, в общем, попрактиковала тоже. И там еще потом переделала много дел, и ощущение такого какого-то энергетического подъема есть. Мгм. Tatiana shares that she has got more energy. She has done a lot since morning, and she even did yoga a lot around the house, so something else. So she can say that her energy is boosted, and she's uplifted. Uplifted, good. I know yesterday you were feeling not very well, and so now you're feeling better today, yes? То, что ты вдохновлена сегодня, да, и, ну, радости больше, это звучит великолепно, потому что вчера, насколько я помню, ты чувствовала себя не очень хорошо. Ну, вчера, видимо, я более такая усталая была, у меня вот эта усталость выходила там за неделю, да, и происходили еще какие-то исцеляющие процессы, как я поняла, да, и вот сегодня, видимо, да, по-другому. Mhm. Yesterday, as far as she understood, she was more tired, maybe because of some healing processes underneath, and today she's more refreshed. Okay, so it's not uncommon for when we take the all feeling uh, work that we do a lot of healing, and when we heal a lot, we kind of get tired and antsy. I talked about that a little bit yesterday, remember? Вы помните, мы вчера говорили о том, что когда занимаемся благочувством, то можем чувствовать себя несколько усталыми или ну, не очень хорошо себя чувствовать из-за вот этих процессов, которые происходят, восстановительные и так далее. And so when we do this work in the beginning, especially, and our bodies are and minds are not used to such deep rest, it can be tiring.
But once we get that rest, we take off like arrows out of a bow. И мы не привыкли к такому качеству отдыха, и когда начинаются вот эти процессы отдохновения и восстановления, мы к этому не привыкли, пытаемся от этого избавиться, потому что это очень непривычно для нас отсутствие стресса. How many people slept better last night than they normally do? А сколько из вас спали лучше прошлой ночью, чем обычно? Let me see. Good. Yeah. And the better sleeping comes from getting all of the stress, the daily stress out of the way. And so the sleeping tends to be much deeper. Стресс уходит, и уходит здесь более качественно, и поэтому вы спите лучше. Now, where's our favorite iPhone person? I can't find her. He, she is, спрашивает Екатерина, где вы iPhone? Oh, yeah, I miss her closet. I really wanted to see her closet this morning. Not closet, cupboard. Шкаф хочу увидеть, говорит Екатерина. Anyhow, back to Tatiana now. Tatiana, what did you do when you Я в did? шкафу, если что. Oh, there we go. I'm in the cupboard. Да, я тут. Yeah. Let's see the rotor. The rotor. Видим ротор, да. Oh, Вижу, да. that's a wonderful one. That's a good one. Stay close. Прикольно. Не уходи далеко. Не-не-не, я сижу в кресле в 4 метрах. She's sitting in the armchair 4 meters Тут away. просто не поставить кресло, только если повешусь на вешалку. Does your closet have a kitchen or a bathroom in it? I'm just curious. В вашем укромном уголке за шкафом есть кухня. So, 4 метра. I hope it has a chair. Нету. В 4 метрах есть кресло. 4 meters away there is an armchair. Don't worry, Frank. Well, thank you for that extra effort for being with us. Спасибо за такие усилия. Okay. So, Tatiana, what did you do? You use AweFeeling technique. Was it with someone you really, really love, or someone you were fond of, or someone you love? Татьяна, благочувство выполняли с любимым человеком, с тем, кто нравится. Какие ваши ощущения, что вы можете сказать? Вот у меня как-то больше идет все-таки как сказать, в общем, я с утра просыпаюсь, да, и сначала я соединяюсь как вот с Богом, с источником, да, и вот эти уже, ну, у меня такой процесс, я там читаю как бы свою молитву от себя, да, от сердца, и происходит такое соединение, и это для меня уже как благочувство начинается, и плюс я просто потом пребываю в этом состоянии. И так я больше ощущаю вот именно вот этот источник любви внутри себя. А когда я кого-то представляю, вот этот объект, да, у меня там такое ощущение, что как бы вот это мое ощущение любви зависит от кого-то. И вот здесь мне как бы не всегда это отзывается, плюс я не всегда могу почувствовать, что я прям очень-очень кого-то люблю, вот если честно. Поэтому вот такие моменты я как-то вот больше вот через такое или через представление больше вот того, что меня вдохновляет, да, вот соединение с каким-то природным местом, да, я как-то больше ощущаю вот это благочувство. Вот так скорее происходит у меня, и вот эта практика, которую я делаю по утрам. Frank, Tatiana shares that usually in the morning when she gets up, she prays, and for her it's a kind of feeling because she's connected to the higher power, and this kind of channel starts working. And when she did feeling, she's a little bit comparing. And when she is practicing feeling, especially with the person whom she loves, for her it's not very convenient because sometimes it seems to her yet while doing It seems to what?
Sometimes it seems to. To her that she depends on this person while doing or feeling the person whom she really loves, and she doesn't want to be dependent on this person, and for her it's a little bit tricky. And then she adds that actually she doesn't want, maybe not want, she doesn't want, yes, to do or feeling with the person whom she really loves. She prefers nature because it's more neutral for her. So you understand, sometimes the people don't have the person whom they love at the certain periods of life. So then, Tatiana, there's nobody that you really love that is not hurtful. Is that what you're saying? Татьяна, вы хотите сказать, что у вас нет такого человека, которого вы любите и при этом не испытывали бы как душевные раны, да? Dead or alive, somebody like you know, a parent or someone who's passed on that you really love. Например, это может быть родители или тот, кто уже ушел из жизни, кого вы очень любили или любите. Ну, это как бы есть, да, там такие люди, родители, но тем не менее с родителями тоже там иногда всплывают какие-то болезненные ситуации. Вот. И те люди, которых я любила, там тоже бывают вот как раз болезненные, да, какие-то моменты. Ну вот на данный момент я не могу сказать, чтобы вот прямо как бы кто-то вызывал во мне именно чистую вот эту любовь, да, вот именно чистое какое-то состояние любви. She can't say that at the moment she has the person whom she loves with purity, that seems pure love, because she has problems, sometimes emotional wounds with parents, with other persons whom she loved or loves. That's why she doesn't want, she can say that she doesn't imagine the person whom she really loves. She doesn't have this person. Okay. All right. So then we move down to somebody you love or are fond of. You know, yeah, go ahead. Ну, тогда можно представлять человека, который вам нравится и не причиняет, может быть, таких ран. And if, you know, I mean, there's nothing in creation that is all good or all bad. Everything is a mixture of the two. Нет ничего в творении, в мироздании, что было бы на 100% хорошим или плохим. Все является собой комбинацию. So, and so we have those, I mean, so everyone in our eyes has weaknesses, right? And if we don't see those weaknesses, it means that we don't see them rather than they're not there. У всех есть свои слабости, и если мы их не видим, не означает, что слабости отсутствуют. And so we forgive those weaknesses when we bathe in their love, in the love part of it. And nature is very hurtful too, yeah? Мы просто вот забываем эти слабости, когда купаемся в любви человека. На какой-то момент мы их не видим и забываем. А природа, как вы знаете, тоже может быть ранящей. I live in a very wooded. My house is surrounded by woods. Ну, я живу в очень лесном таком месте, окруженном лесами. And we see, you know, animals eating other animals and trees falling on, destroying things. I mean, nature is not all love either. But to you, that you know, that gives you that fullness because you allow the other stuff to slide by. I'm just suggesting that the same thing could be done with people. Ну, например, и в этом лесу мы видим, как животные поедают друг друга, деревья падают, и, возможно, тебе тоже стоит обратить на это внимание и попробовать найти что-то приятное и в людях, потому что в природе это тоже существует, ну, что неприятно. Конечно, нахожу. Я просто говорила про то, что для меня больше как бы и лучше так вот это именно благо-чувство раскрывается, когда я просто соединяюсь с источником.
Yes, she highlights that, yeah, she completely understands that what you mean, get you, and she says that she is more open to the source. The source? The AweFeeling opens up more when she's connected to the source, like God, praying. Okay. So here, when we're doing this, the source or God or what have you, okay, that that could be quote someone you really, really love, right? It could be. It's not a person, but however you perceive God. Мгм. Тогда, Татьяна, в данном случае вы можете вот на это место поставить на что-то подобие Бога, да, вот источника, которого вы любите. The point here is that we're going to be refining. So try to stay within the category at that time. If you can't, that's all right. Slip out, be with nature or whatever it is. Мы просто пытаемся немножко категоризировать, и если хочешь взять пейзаж какой-то, да, или пребывание на природе, или там Бога, то, пожалуйста, бери. The experience of pure you feeling has no boundaries. So there's no good or bad in that. And that's our starting point. И переживание чистого эйфа-чувства не имеет плохого или хорошего, не имеет границ. Вот это и есть точка старта. And so that's good enough. Just experience pure you feeling and then go on to the next step, which we'll practice. But no matter, you found positive results from the practice that you did. Yes? Ну, на самом деле, мне эти детали особенно не важны. Мы обсудили достаточно важные вещи. Просто главное, практикуйтесь, да. Yeah. And I want to know, was your practice easy? You found Была it ли just практика легкой? Ну да, достаточно, да. good. You've got it. Very good. Ну, это самое верное. Very good. All right. Thank you. Thank you so much, Tatiana. All right. So, Maria, yes, Мария? she's coming. Да, добрый день. Я практиковала вчера, сегодня. Вчера перед сном я просто, знаете, я вот хотела, это, наверное, будет даже в форме вопроса поделиться и спросить, как это чувство ну, как будто бы оно включается или как будто оно находит на меня. Мгм. Это вопрос, да? Нет, это часть, шеринга, так сказать. А меня слышно? У меня интернет хороший? Мгм, Ну, мгм. слышите меня, да? Да, я слышу. Мгм. Да, Мария. Вы будете переводить или продолжать? Да, скажите, да. Мгм. Скажите, да. Вот, то есть вчера перед сном я, начала упражнение, и получилось, что я сама не заметила, как, но произошло и на уровне, ну, я не знаю, сознания было такое, что как будто бы что-то включилось, и как будто бы я резко попала, как в другое пространство. То есть именно даже ну, такое ощущение, что, знаете, когда в комнате резко включают свет или наоборот включают, и вот я именно физически почувствовала, вот пространство произошло. Мгм. Все, да? Переводить. Catch me Ну, up. наверное, да, потому что потом я хочу вопросы еще задать. Maria would like to share that she practiced yesterday and today, and it was a kind of feeling that was she was in it, and then it was coming onto her, and she was bathing into it, and then a kind of light switch. She was in another space, and it was quite an unusual experience. And now she would like to answer a question. Before the question, let's go back to the experience.
Unusual good or unusual uncomfortable? Как, Мария, прежде чем вы зададите вопрос, как вы это категоризируете? Хороший опыт или некомфортный? Ну, он не то чтобы не хороший, не некомфортный, просто необычный, но если выбирать между этим позитивному такому окрасу. Mhm. It was not good or uncomfortable, neither good, neither uncomfortable, but if we say it is more positive. More positive. And when you were having this experience, did you feel some, was it easy and you felt some relaxation, some good feeling along with it, or nothing? Был ли этот опыт легким, таким приятным, вместе вот с этими ощущениями необычности? М. Ну, я не знаю даже, как сказать. Я просто удивилась, что, ну, такое было ощущение, что как будто это вот действительно спонтанно произошло. И, в общем-то, я умом не давала никакого, да, там, какой-то окрас этому. Просто как бы проживала такое состояние, подобное невесомости или легкости такой. She actually didn't judge it in any way. She is tending to say that it was more like a state of weightless state, kind of spacey state. And this was during the practice of all feeling, yes? Во время практики благочувства, да? Ну, я начала с того, что начала наблюдать за мыслями, и такое ощущение, что ум как будто бы, вот знаете, я даже не заметила, как он отвлекся, или, может быть, мысли, ну, как перестали, знаете, быть. То есть я вот сама и не поняла, как это случилось, и такой раз, и как будто просто провалилась куда-то. Наверное, в пустоту ближе вот к этому состоянию, просто вот ничего. She started Но это очень резко She было. started watching her thoughts, and then suddenly, very suddenly, she didn't notice how the mind switched off, and she was in another space, as if she got into other conditions, other space, as if she fell down into something. She didn't notice it. How it happened? So it wasn't uncomfortable, it just was. You were just there. Это было некомфортно или ты просто там была? No, just unusual. Okay. So if it's not you feeling, then it Мгм. has to be a thought. Мгм. Okay? Come. Anna Maria? Если это эйфо-чувство, то это должно быть мысль. So when we're doing you feeling you feeling technique, we have you feeling, and it's either pure you feeling or expressed you feeling. Да, то есть у нас Мгм. должно быть либо выраженное чувство, либо эйфо-чувство, либо чистое эйфо-чувство. Время практики эйфо-чувства. Pure you feeling is nothing, and then express you feeling is that good feeling, peace, compassion, joy, love. Чистое эйфо-чувство– это ничто, а выраженное эйфо-чувство– это умиротворение, радость, любовь. If you hear a noise, that's a Мгм. thought. Okay. Если вы слышите шум, то это мысль. If you have a feeling, that's a thought. Если у вас есть чувство, это мысль. So you were having you feeling. You can have you feeling and thoughts together. То есть у вас Мгм. есть и эйфо-чувство, и мысли вместе. Это вполне нормально. And this is Мгм. when pure you feeling starts to come out, it's there supporting while you're thinking, having other thoughts and doing things. Yeah? И пока вы думаете, здесь может проявляться чистое эйфо-чувство, которое служит опорой. Does this sound Мгм. like the experience? То есть звучит как опыт переживания. Okay. And so this is fine. This is actually very good because
AweFeeling is already, we can see, coming out into our everyday life all by itself without us trying to make it happen. И хорошо, звучит прекрасно, потому что эко-чувство проявляется само без наших попыток. And your practice was easy, Мгм. effortless? Yeah? Okay. Very good. Very good. Практика была легкая, безусильная. Так, да, отлично. Yeah. Okay, very good. And remember, we always know, we always judge how AweFeeling is doing, not by how we feel during the technique, but what kinds of changes we see in our lives over the days and weeks afterwards. И помните, мы не делаем выводы по нашему состоянию во время сессии, мы больше смотрим на результаты в нашей ежедневной жизни после применения этой практики благочувства. Thank you, Maria. Thank you very much. Мгм. Can I ask one more question, please? I may not answer it now, but go ahead and ask it. Okay. Yeah, go ahead and ask it. Да, задавайте вопрос. Мария, задавайте вопрос. Maria, М, ask it. Я хотела еще, звук отстает немножко. What is the question? Yeah, just wait a little bit. Lagging. Меня не слышно, да? Yeah. Слышно, все, слышно. I'm sorry, I have bad internet too. Uh-huh. Я хотела спросить, когда может ли быть такое, что вот уже без такое ощущение, что как будто я начинаю думать об эйфо-чувстве, и оно вот воспроизводится. То есть вот это тоже как опыт такой был получен. Сегодня утром я делала йогу, и прям в практике, то есть такое ощущение, что я как будто обращаюсь внутрь себя и вспоминаю о том, что мы вчера делали в практике, и происходит вот это включение состояния. Mhm. So today in the morning, Maria was doing yoga, and during this practice, she got that AweFeeling came out by itself. Mhm. Can it happen? Oh, yes. This is, in fact, the beginning of it. Yes. Да, это совершенно нормальный опыт и только начало. And what will happen, Мгм. as I've mentioned several times, is after you've practiced this for some time, and sometimes it's just a few days, sometimes it's a few weeks, Да, Мгм. я уже упоминал вчера, после практики в течение нескольких дней или недель после нашего семинара, it starts to come automatically, and you have already started to experience that. будет происходить автоматическое, так скажем, включение благочувства, и вы все это еще только узнаете. Then after a Мгм. while, you don't need to do the AweFeeling method. You just pause and you're there. You're already in AweFeeling. И вам Yeah. даже не придется специально проходить по шагам техники, вы просто вспомните, Мгм. как бы, да, осознаете, и оно уже здесь с вами будет. Мгм. Thank, Мгм. Мгм. Thank you. thank you. Uh-huh. And here we go. Getting that hair in ready for the question, or for the experience, yeah. Ага, значит, готовы к вопросу или к опыту. Yep, you're up. Does she know? I don't know the name, so I can't read it. What's the Ага. name? You- Tell her she's up. Next person, yes? Next person. Yeah. Мгм. What's the name of the person? Я. Оксана. Оксана. Да, Roxana. Оксана. Okay. да, здравствуйте всем. У меня вот такой вопрос возник. Фрэнк говорит о том, что в практике, да, что представь человека, которого ты любишь. Вот есть ли такой момент, ну, я сейчас задам вопрос, да, вот у меня чувство, вот так люблю, вот так сильно люблю. Вот не вредит, ну, в кавычках, не вредит ли это практике? Вот стоит ли так проявлять, что вот, ну, вот очень люблю? Или нужно просто вот, ну, в душе, да, люблю и применяю? Вот такой вопрос. Мгм.
Спасибо. Oksana is very happy to see you, Frank, and everybody in the group. And she shares the following. She asks actually the question, is it good, or maybe it can prevent the efficient fulfillment of the AweFeeling technique when she feels that she loves the person very, very much. Her emotions are very strong. Maybe it can harm the assertion, or should she think of the person just in the soul, in a more softer way, without harsh emotions of love? They should pick a person who is easy who they easily love. And this is only for today that we're doing this. So it's not something that you'll be doing in the future unless you want to. So, well, let me go back and answer that again. The experience that when the person you pick who you really, really love, there's a reason you pick that person, not because of the parts that you don't love. Everybody has negative parts that we see as negative parts, and so we just become aware of the positivity parts for this exercise. That's all. То есть здесь такой момент, когда вы человека выбираете, то вы об этом не думаете, вот вы его любите и все, и вы не обращаете внимания на какие-то негативные его характеристики, а смотрите на позитивные, потому что у всех есть какие-то недостатки. И просто выбирайте человека, которого вы любите, не обязательно думать там каких-то, ну думать, да, сильные эмоции, не сильные. Вы недаром выбираете человека, вот просто выбрали, вы его любите, и вы его как бы интуитивно выбрали. Keep in mind that today we're still learning and we're going through the steps, and you'll be doing them at home, but they'll become very short in just maybe 2, 3 seconds. By the end of the day, you'll be doing it very quickly. So we don't have to get we're not going to be doing the same structure all the time in the future, okay? И в будущем вам вот эти шаги вообще не понадобятся. Это вот на сегодня нужна эта практика больше, потому что к концу дня вы уже будете это делать очень легко. И в будущем, ну, если вы только не захотите, вам эти шаги, в общем-то, не понадобятся. And so just sort of wait until the end of the day, and then if these questions about who to love and all the negativity and all that stuff, if that doesn't dissolve, then we'll deal with it then. But 99% of all your concerns will be answered as we go through the rest of today. Не беспокойтесь, даже если у вас какие-то там возникают сомнения, вопросы, они, возможно, все улягутся и испарятся к концу нашего сегодняшнего дня. И не думайте, если какой-то, например, негативный момент возникает или там какие-то видите негативные черты, все это уляжется. And now we're talking about experiences, not really questions. So what experiences did you have? На самом деле мы сейчас больше обсуждаем ваш опыт от практики, да, а не вопросы. Обратите мне, пожалуйста, внимание. Ask her again, what experiences did she have? То есть, опять же, поделитесь, как вам вот эта практика, вчерашняя после семинара и сегодня до семинара, что вы заметили? Я, да? Могу ответить. Мгм. Вчера у меня был момент, который внес в меня, ну, в мое состояние такую тревогу, даже грусть, непонимание, ну, такие чувства, которые бы я отнесла к негативным. Мне не нравилось это состояние, и я не могла как будто вот усилием воли от этого избавиться и найти решение, вот как, ну как поступить, так или так, как мне сменить эту реакцию на эту ситуацию, которая мне приносит дискомфорт. И еще вчера это состояние после даже оставалось, такое вот даже грусти, печали, какое-то смятение, я бы так охарактеризовала. И сегодня как-то незаметно для меня это растворилось, реально растворилось. Я ничего не анализировала, я ничего не отодвигала усилием воли, там, умом. Я не работала над этим, ну, как бы, вот,
прям именно над этим. И оно растворилось, и в душе разлилась благость. Вот это наивысшее. Супер. Но я это отношу именно к вот к этой практике. Результат этой применения. So yesterday, Oksana had the feelings of maybe sadness, disappointment, and she didn't know how to deal with some situation, with this situation. She didn't know how to neutralize it or make it better. And today, without any effort on her part, and she refers it to our AweFeeling session, this condition disappeared automatically, or maybe without efforts for her, and instead there came or feeling or bliss state. Okay, very good. When we have negative thoughts, those are thoughts. When we have positive thoughts, like, oh, I had a wonderful dinner, or I just really enjoyed my trip, those are positive thoughts. Doesn't matter, they're still thoughts. And we don't try to change the thoughts. We just go back to the all-feeling method. Okay? Когда у нас присутствуют негативные мысли или позитивные мысли, неважно какая краска, все равно это мысли. И мы выполняем технику благочувства в данном случае. So you said, oh, you had some negative thoughts, whatever they were, and then they dissolved, they went away on their own, and you had negative thoughts, you wanted to overcome them with positive thoughts. This is not right, okay? И у тебя были негативные чувства, и вы пытались их нейтрализовать с помощью позитивных, да, преодолеть, а это неверный подход. If we have negative thoughts, doesn't matter, we just go back to all feeling or to the AweFeeling technique, whatever we're doing. Если есть негативные мысли, то мы идем в благочувство и используем для решения ситуации, так скажем, вот этот прием. As soon as you do that, the negative thoughts are gone. И негативные чувства уходят. If you fight the negative thoughts with positive thoughts, then you end up with a lot of thinking, which is not the being with AweFeeling. Thinking is just thoughts, whether it's positive or negative. Если вы заменяете негативные мысли позитивными, это все равно мысли, и здесь возникает очень много мыслей, и здесь все равно не бытие, это не есть эйфа-чувство, а это будет, опять же, думание. So it doesn't matter if it's a positive thought or a negative thought, you just always come back to AweFeeling. Okay? Да, If you're doing, yeah, go ahead. Неважно, позитивные мысли или негативные, вы все равно перемещаетесь, так скажем, в эйфа-чувство. Now, AweFeeling, you become aware of someone you really, really love or someone you are fond of, doesn't matter. If you have negative thoughts, then you just come back to AweFeeling and then go from there, okay? Is this everybody understand this? This is it's very simple, but it's not common thinking. It's really upside down thinking. И все это понимают. Вот здесь не совсем обыденное мышление. Все в данном случае, если сравнивать с привычными методами, становится с ног на голову. То есть вы во время практики благочувства, вы наблюдаете, и вы перемещаетесь как бы от этих всех мыслей к эйфа-чувству. We are taught in other techniques that if you have a negative thought, you do something to counteract that thought. You want positivity to neutralize the negativity. Yes? То есть обычно при позитивном мышлении вы нейтрализуете негативные мысли позитивными, чтобы их как бы боретесь с этим процессом замены. Так? But that's what we're doing here, because it doesn't matter if the thought is positive or negative or positive. It doesn't matter. We just go back to AweFeeling.
That's all. А у нас в нашем подходе, неважно, какая мысль, позитивная или негативная, мы всегда идем от и к эйфа-чувству. Okay, very, very simple, but not common thinking, but very effective. Очень просто необыденное думание, очень эффективно работает. Okay, Roxana, you see? Is it? Yeah? Okay, good, good. Very good. Thank you, sweetheart. Did a good job. Thank you. Хорошая работа, спасибо, дорогая. Islam. Добрый день. Я тоже практиковал, получается, сегодня и вчера. У меня тоже очень хорошие, ну, результаты очень хорошие получаются. Я старался тоже вводить других людей в это состояние, ну, прохожих. И, ну, прохожие тоже чуть более оживленными становились, более такими радостными людьми. А когда включался мой контроль, получается, ну, вторичная выгода переставало это, ну, со временем это тоже ослабляется. И я заметил, когда, допустим, ну, не то чтобы я представляю, кого я люблю, когда вот, допустим, у меня есть любимое хобби, да, я кубик Рубика люблю собирать. Когда представляю, что я свой рекорд побил, у меня очень сильные чувства выходят. Ну, как благо-чувство, даже сильнее, я бы сказал, прям очень сильные чувства. Ни с чем не могу сравнить с этим. И вот хотелось бы узнать у Фрэнка про это. Спасибо. Islam practiced a lot. He has got good results. He practiced with the passerbys and he saw very good results judging from their condition. They became lighter and more joyful. And when he started to control, following his secondary benefits, the results disappeared or became worse. And when during the practice of AweFeeling, he didn't take the person whom he really loves, but used the hobby experience. He likes Rubik's Cube, I think it's the name. Okay. And Yeah. he's got very good results and exquisite feelings, exquisite perception, not compared with anything else. Okay. Rubik's Cube. What is yes, I know what it is. What is the value of Rubik's Cube to you? Какая ценность кубика Рубика для вас? Это скорость. Мне нравится, когда я собираю быстро. И когда я, получается, достигаю, да, быстрее собираю. Для меня кажется, будто я сделал что-то невозможное. Из-за этого у меня выходят такие эмоции сильные. He likes it because of speed. When he finishes, completes this action, he feels unusual emotions as if something is impossible is completed. Okay. So Rubik's Cube is something you really, really love. То есть ты очень сильно любишь кубик Рубика. Yes? No? Да, да, Yes. есть такое. Yeah. Okay. So you have the emotions, and then let Rubik's Cube go and let the emotions get stronger, right? То есть у тебя есть сильные эмоции, ты отпускаешь кубик Рубика и остаешься с этими эмоциями, верно? Да, Yeah. есть Good. такое. Good. So don't play around right now. We're going to be refining. We're going to go to other other things that we bring into our all feeling technique. Не углубляйся сейчас, мы будем совершенствовать наш опыт благочувства. So stay with me on this. Stay with me on the teaching. This is okay, but we'll get down to inanimate objects later today. Не переживай, следуй за мной в этом учении, и мы дальше возьмем шаги, которые связаны с неодушевленными предметами. And remember, you're not looking for emotional upliftment. Oh, this is much greater than that. We're not comparing, okay?
Мы здесь не сравниваем и не говорим, о, это вот такие классные эмоции, я должен вот их использовать. The emotion of a Rubik's cube and the emotion of a person that you have in a person can be very similar, but this is inanimate and this is object. So stay with us as we go through it, and we'll come down to this inanimate objects later. Эмоции, которые испытываем к людям, к неодушевленным предметам, они отличаются. Ну, ты продолжай практику, и мы к неодушевленным предметам вернемся несколько позже все-таки. In essence, when we finish today, you should be able to experience AweFeeling with anything. И к окончанию, на самом деле, мы будем испытывать благочувство ко всему. Because what you are doing is identifying you feeling in the object. Что мы здесь делаем, на самом деле, испытываем эйфа-чувство в объекте, к объекту. Remember, everything in creation is you feeling in a form. Все в создании, в творении эйфа-чувства в форме. People are you feeling in the form of each person. Люди — это эйфа-чувство в форме каждого человека. The typewriter is you feeling in the form of a typewriter. Например, пишущая машинка — это эйфа-чувство в форме пишущей машинки. If we just see the typewriter, then we miss the you feeling. Если мы видим просто пишущую машинку, то чувство, эйфа-чувство отсутствует. So when we do the AweFeeling technique, it brings out you feeling and the typewriter together. При практике благочувства у нас соединяется эйфа-чувство и пишущая машинка вместе. Okay? And that's why we don't say, oh, this was better than that. The Rubik's Cube was better than the typewriter, but the typewriter was better than my grandmother. И здесь мы не сравниваем, например, таким образом, кубик Рубика лучше, чем пишущая машинка, а пишущая машинка была лучше, чем моя бабушка. Rubik's Cube, typewriter, grandma are all you feeling. Кубик Рубика, пишущая машинка, бабушка — это все эйфа-чувство. Yeah. So what we are doing is not identifying them. We are identifying. We are becoming aware of the you feeling in whatever that object is. Здесь мы не идентифицируем предметы, а ощущаем эйфа-чувство, что бы это ни было. When we do that, now we start to feel unity with everything. Когда мы это делаем, то испытываем единение со всем. When we see it as just an object, we say, oh, I like the typewriter, but I don't like that it's an old typewriter. I want a new one. Когда видим пишущую машинку, то можем подумать, это старая пишущая машинка, мне она не нравится, я хочу новую. Everything has mixed feelings. Nothing is all good or all bad. Во всем присутствуют смешанные чувства, нет чисто плохого или хорошего. And so we don't care whether we like it a lot or we don't like it very much. It's still when we become aware of the you feeling, we are free of the attachment to those things. И когда у нас есть эйфа-чувство, мы освобождаемся от приклеенности, да, пристрастия к этим предметам. It's the attachment that causes suffering. И вот именно эта привязанность создает страдания. And when we're aware of when we are doing AweFeeling, we are free from that. В практике благочувства мы освобождаемся от этой привязанности. Okay, listen, thank you for sharing. It's very important that I understand your experiences so that I can help you, can explain a little bit more about how this works and let you know that whether you're doing it right or not, everybody is doing just fine.
Мне очень важны ваши отзывы, мнения, потому что это помогает отслеживать процесс и делать практику совершенной, чтобы это вело к результатам. А у вас хорошие сейчас результаты. Now it's time for us to experience. We're going to review experiences from yesterday, and then we're going to move on to some new experiences this morning. Итак, мы сейчас будем работать с вашими, ну, практиковаться снова и добавим новое. Yes? Okay, ready? Готовы? Das es okidoki. Вот, хорошо. Это хорошо по-немецки. Good. Okay, so I want to just make sure that you have the you feeling technique. So I'll run you through that, and then we'll do several all feeling methods. Мы начнем с AweFeeling, я проведу через него, и затем несколько видов благочувства последуют. Alrighty? Готовы? All right. Good. So we're going to start as usual. We'll just sit comfortably upright. Make sure we're not reclining. Садимся в прямом положении, пожалуйста, не отклоняйтесь, And let's close our eyes. и закрываем глаза. Just let your mind wander just a little bit. Позвольте немного уму поблуждать. Now we're going to do the you feeling technique just to remind us of you feeling, because that's the first part of the all feeling method. Мы вспоминаем AweFeeling, потому что это первая часть для благочувства. But you can also use the you feeling technique on its own for a really powerful meditation. Также вы можете использовать AweFeeling, это очень мощная медитация. And very good. Now just easily become aware of your thoughts. Легко-легко осознавайте свои мысли. Начните с этого. Just watch your thoughts easily move across the screen of your mind. Наблюдайте за мыслями, которые легко двигаются по экрану вашего ума. You don't care what they are. Неважно, что это за мысли. Anna Maria, if you're making the noise, mute yourself when you're moving around so we don't hear that. Now, as you watch your thoughts, wait for the nothing between the thoughts. It'll come along sooner or later. You don't care when. И вы наблюдаете за мыслями, за пространством между мыслями. Оно появится, ничто не важно, когда оно, но появится. And when you become aware of the nothing between thoughts, just watch and wait. Создайте ничто между мыслями, просто наблюдайте и ожидайте. Watch the nothing and wait to see what happens. Наблюдайте ничто и ожидайте, что произойдет далее. Of course, what happens soon is that thoughts come along. Что же происходит дальше? Конечно, приходят мысли. Very good. Thoughts belong there in the you feeling technique. Очень хорошо. Мысли принадлежат технике.
when you realize you're thinking, now just watch those thoughts and wait for the nothing between them. Когда вы осознаете, что думаете, просто наблюдайте за мыслями и осознавайте ничто. And you can also, when your thoughts come, look beyond the thoughts to the nothing that's there. Также, когда приходят мысли, смотрите на ничто за ними. So you get to choose whichever you prefer. Выберите, что вы предпочитаете. Either waiting for the nothing beyond between thought or looking beyond thought to the nothing that's there. Ожидать ничто между мыслями, либо находить его за ними. And when you're aware of nothing, just watch and wait to see what happens. Когда вы осознаете ничто, просто наблюдайте и ожидайте, что же произойдет следующим этапом. Very good. Just easily watching and waiting. Очень хорошо. Просто наблюдаем и ожидаем легко. And when we become aware of nothing in this way, it feels good. И когда мы осознаем ничто таким образом, то вы чувствуете хорошо себя. That good feeling is your expressed you feeling. Это хорошее чувство, ваше выраженное эйфо-чувство. Now just easily become aware of that good feeling you have. Слегка осознавайте это хорошее чувство, которое у вас присутствует. Could be peace or compassion or love or joy or bliss. Любовь, умиротворение, радость, безмятежность, благость. Some good feeling, some sense of well-being. Некое хорошее чувство, некое чувство благополучия. Now just easily watch your expressed you feeling И легко наблюдайте ваше выраженное эйфо-чувство. and wait to see what it does. И ожидайте, что оно делает. It will change. It can get stronger or quieter or change into a different you feeling. Оно может усилиться, либо ослабиться, либо трансформироваться в другое эйфо-чувство. Doesn't matter what it does. You just watch and wait to see what happens. Неважно, что с ним происходит, вы просто наблюдаете и ожидаете, что происходит дальше. And of course, thoughts will come.
When you realize you're thinking, just let your awareness go back to you feeling and watch and wait. Конечно же, мысли вернутся, и когда вы поймете, что думаете, возвращайтесь к чувству, наблюдайте и ожидайте. Now become aware of your whole body and you feeling. Теперь осознайте все тело полностью и чувство. If I just use the word you feeling, you can become aware of either pure you feeling, nothing, or expressed you feeling, peace, compassion, joy, etc. Я использую чувство, чувство термин, но вы также можете испытывать чистое чувство, либо выраженное, радость, умиротворение, сострадание, благость. Have the image of a flower and you feeling. Образ цветка и чувство. The image of a mountain lake and you feeling. Горное озеро и чувство. A dog and you feeling. Собака и чувство. A car and you feeling. Машина и чувство. Now, become aware of someone you really, really love. Теперь осознайте человека, которого очень-очень любите. Just interact with them, be fully with them. Общайтесь с ними, будьте полностью в этом взаимодействии. Become aware of the good feelings that you have with this person. Осознайте хорошие чувства, которые у вас есть с этим человеком. Could be joy or happiness or love or compassion or gratitude. Let those feelings, whatever they are, the good ones, grow. Вы можете ощущать любовь, радость, сострадание, благость, независимо от категории чувств. Позвольте им расти. See yourself interacting with the person in love. Смотрите, как вы общаетесь с человеком в любви. Now let the image of the person go, but the feelings remain. Пусть человек уходит, но чувства остаются. Let those feelings grow in strength and Чувства растут и усиливаются. let the feelings expand into your body. Чувства расширяются в теле, Into the whole room, во всей комнате, the whole earth,
по всей Земле, the whole universe, по всей Вселенной, and still those feelings expand. и эти чувства постоянно расширяются, They grow stronger and stronger beyond all creation. они усиливаются все больше и больше и выходят за пределы мироздания And dissolve into nothing. и растворяются в ничто. Watch and wait. Наблюдайте и ожидайте. Now become aware of you feeling Осознайте AweFeeling and become aware of a person or an animal or a place or an activity that you love. Осознайте человека, животное, место или активность, которые вы любите, That you are fond of, that you feel good about. которые вы любите, которые вам нравятся, вы чувствуете хорошо. And become aware, interact with that object, that place, and become aware of the feelings you have there when you are with it. Взаимодействуйте с этим местом, либо предметом, человеком и осознавайте, как вы себя чувствуете вместе с ним. You're enjoying that person, place, or thing. Вы наслаждаетесь этим человеком, местом или предметом. Become aware of the feelings that you have when you are engaged with it. Осознаете чувства, когда взаимодействуете с ним. Let the feelings get stronger. Позвольте чувствам усиливаться. And the object or subject, just let that disappear and the feelings remain. Объект или субъект растворяются, но чувство остается. And now let those feelings grow stronger. Позвольте чувствам усиливаться, Filling the whole body, every atom, every molecule, every cell in your body. они заполняют все тело, каждую клеточку, проникают в каждый атом, каждую частичку. Those feelings expand beyond your body, filling the room. Они расширяются за пределы тела, заполняют всю комнату полностью, The whole earth, всю землю, all of creation. все мироздание. Beyond creation, those feelings get stronger and stronger. Выходит за пределы мироздания и усиливается все больше и больше, And dissolve into nothing. и растворяются в ничто. In that nothing, watch and wait. И в этом ничто вы наблюдаете и ожидаете.
Now take a few seconds, 10, 15 seconds or so, and then easily open your eyes. Подождите 10-15 секунд и медленно откройте глаза. Everyone's eyes are open. Глаза у всех открыты. Now, in your mind, become aware of someone that you are fond of. С открытыми глазами осознавайте человека, который вам нравится. Interact with that person. Общайтесь с этим человеком. Become aware of the feelings you have. Осознавайте чувства, которые у вас присутствуют. Let those feelings get stronger. Позвольте чувствам усиливаться. Let the image of that person go and the feelings remain. Пусть человек уходит, а чувства остаются. Feelings get stronger. Чувства усиливаются. Filling your whole body. Наполняет все тело, The whole room. всю комнату, The whole earth. всю землю, All of creation. все мироздание, Beyond creation. выходит за пределы творения. They become so strong and they dissolve into nothing. Настолько усиливается, что растворяются в ничто. And watch and wait in that nothing. Наблюдайте и ожидайте в этом ничто. Now again, with eyes open, С открытыми глазами become aware of you feeling. осознайте их чувства. And now become aware of a person, place, or a thing that you like, that you're fond of, that you like very much, that you love. Осознайте чувство человека, место или предмет, который вам нравится, вы любите. A pet, the woods, a Rubik's Cube, whatever. Животное, место или кубик Рубика. See yourself interacting with this person, place, or thing. Animal. Смотрите, как вы общаетесь с этим человеком, местом, предметом. Become aware of the feelings. Осознавайте чувства. Let the image of that person, place, or thing go. Позвольте образу уйти. Feelings get stronger, fill the whole body. Чувство усиливается и заполняет все тело, The whole room. всю комнату, Earth. землю, Universe. Вселенную. Beyond all creation. Выходит за пределы мироздания Dissolve into nothing. и растворяются в ничто. Watch and wait in that nothing. Наблюдайте и ожидайте в этом ничто.
Very, very good. Очень-очень хорошо. Now, I need to hear from you or have in the chat box your experiences. Let me know, was it easy? And did you feel some sense of well-being, some expansion, and what was that feeling? Я хотела бы услышать сейчас от вас или напишите в чате, как вы ощущаете себя, как это было, легко ли, и чувствовали вы расширение, может быть, появилось чувство благополучия. Okay, who wants to start it off? Я могу поделиться. Я почувствовала, вот у меня всегда, когда я начинаю сначала, я много зеваю, да, как будто бы вот усталость выходит. Вот, а потом, может быть, от зевания, не знаю чего, в общем, у меня так, я ну вот пребывала просто в состоянии ничто, да, там особых эмоций никаких чувств не было, но я просто чувствовала, как у меня так слеза скатывается из глаза. И просто она так, скатилась, потом там еще несколько слез так вот как бы появилось, как глаза начали слезиться. Вот, а потом, ну, такое расширение произошло, зевание перестало быть, и больше такое состояние спокойствия просто. Tatiana had lots of yawning first, then she experienced nothing, then one teardrop came out, some teardrops followed, and then it transformed into stillness or peace state. Now she's peaceful. Very good. That's a good recap. And was the whole process easy? Был ли весь процесс легким? Это очень хороший отзыв, результат. Ну, в целом, да. On the whole, yes, easy. Yeah, good. And so the teardrops, just a little healing taking place. Слезы обозначают исцеление. Very good. Thank you, Tatiana. And Islam. Так, ну, я сделал, получается, все, и на самом последнем моменте, когда выходим за рамки Вселенной, меня будто бы током бьет. Эмоции прям сильно увеличиваются, прям сильно, и меня уже сон клонит. Спать хочу. Все. Благодарю. Everything went smoothly, and when you said, Frank, about Earth, going beyond Earth, I felt as if shocked by current, and now it's a very good expanded state. Beautiful. And again, the question is, was it easy? It was all easy, yes? Прекрасно. И теперь снова вопрос, было ли это легко? Да, было легко, очень легко. Yes, it was very easy. Super. That's beautiful. Okay, I need somebody else. И мне еще нужны ваши результаты. Поделитесь, пожалуйста. Who hasn't shared with us? I'd like to hear from you. Кто хочет поделиться? Frank, there is in the chat the comment. Okay. Please state expansion, but for some moment I was out of reality. It was very easy to experience this state of feeling. And who's the chat from? It's Oksana. Oksana is Oaneba. Yes, that's got to be Oksana. Is this Oksana? Да, поделюсь. No. Меня I'm wrong. Okay. Sorry.
У меня такое чувство легкости, умиротворения, Awesome. расслабления, расширения. Такие границы стирались, ну, растворялись. И такое, ну, расширение, да, вот одним словом, если, то это расширение, умиротворение, успокоение в хорошем смысле, ну, в таком радостном успокоении и, и благость. Oksana is experiencing, describing the feelings of expansion, joy, peace in a positive way, stillness in a positive way, and yes, easiness, lightness. Okay, beautiful, beautiful. All right. Well, we're about your experiences have been uh, very good, and I don't mean that it's good that you're having bliss or happiness or joy. That's a part of it. When I say your experiences are good, is that what you are doing is easy. Конечно, все Я очень легко уснула. Конечно, все ваши описываемые переживания — это очень хорошо, и вот эта вот радость, благость и так далее. Но вопрос еще в том, легко ли вам было, да, вот это тоже. Мне было очень легко, я уснула мертвым сном. Екатерина says that it was very easy and she fell asleep like that. Самое А. трудно было только обратно встать с кресла и доползти до шкафа. It was only very difficult to come back, to come out of the armchair and go back to the cupboard. Let me suggest that when you are asleep, I mean, Магдалина. when we take our break, that you go and take a little nap. This will be good for you. Я бы порекомендовала вам, Екатерина, во время перерыва вздремнуть. Or just rest for a little bit, because you're releasing a lot of stuff right now, and it'll help that to work it out so that when we come back, that mind will be clear and ready to go. Идет очень много, Thank you. большое количество освобождений и напряжений. И когда вы вздремнете, то вы придете с чистым умом. And you tell Отлично. you tell your family that you are taking a class right now and that they need to wait on you hand and foot. They have to cook for you and clean for you and do all the things. You tell them that Anna Maria said that. Okay, I try. И попроси членов семьи сейчас о тебе позаботиться, готовить для тебя, заботиться, все делать для тебя нужное. И скажи, что ты сказала Анна Мария. Good, Okay. good. Okay, I'll see you at 20 after the hour and we'll go on from there. Итак, встретимся через 20 минут. До скорого. 4:20, да? Ciao, ciao. Okay, let's do it. Okay, so now let's become aware of you feeling. 2-3 seconds. Эйфа, чувствовали 3 секунды. Now become aware of someone you really, really love. Сознаем человека, которого очень сильно любим. Interact with that person. Enjoy them fully. Общайтесь с человеком полностью, взаимодействуйте, наслаждайтесь. Just enjoy being with them. Enjoy the feelings that you have. Наслаждайтесь, получайте удовольствие чувств от общения с этим человеком. Now let those become aware. Let the person go and the feelings be with you. Пусть человек уходит, и оставайтесь с чувствами.
And let those feelings get stronger. Пусть чувства усилятся. Fill your whole body, Чувствуйте все тело полностью. the whole world, Наполняется тело, весь мир, all of creation. все мироздание. Now those feelings get so strong, they expand into nothing. Чувства настолько усиливаются, что расширяются в ничто. Now watch and wait. Наблюдаем и ожидаем. Thoughts come, just go back and watch and wait. Just go back to you feeling or all feeling. Мысли приходят, вы просто наблюдаете, ожидаете и возвращаетесь в благо-чувство. Every time you realize you're thinking, just go back to that nothing, to all feeling. Каждый раз, когда осознаете мысли, возвращаетесь к благочувству, к ничто, к благочувству. Okay, now we're going to do it again. Everybody's eyes open for this one. Повторяем, глаза открыты у всех. Let the eyes open if they aren't already there. Глаза, пожалуйста, открыты, если нет. All right, become aware of you feeling. Благочувство осознайте. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем. Become aware of someone you really, really love. Осознаем человека, которого очень сильно любим. Become aware of the feelings that you have with that person. Осознаем чувства, которые у вас есть к этому человеку. Let the image of the person go and the feelings remain. Образ человека уходит, и остаемся с чувствами. Feelings expand Чувства расширяются, to the body, заполняют тело, the room, комнату, the world, мир, all of creation. все мироздание. Beyond creation, they dissolve into nothing. За пределы мироздания растворяются в ничто. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем. One more time through with eyes open. Повторяем еще раз с открытыми глазами. This time with something we like, something we're fond of, an animal, a person, a place. В этот раз человеком, который нравится, которого просто любим, с местом или животным. Even an event, Может быть, Christmas or a vacation, something like that. Рождество или отпуск. Okay. Become aware of you feeling, 2-3 seconds. Мифочувство, 2-3 секунды. Now become aware of someone that you're fond of, some person, place, or thing that you're fond of. Вызываем образ человека, места или домашнего животного, которое нравится. Become aware of the feelings you have with that object or subject. Осознаем чувства к этим вещам. Let the feelings grow stronger. Чувства усиливаются.
Let the subject go. Позволяем объекту или субъекту уйти. Feelings expand into the whole body, Чувство расширяется в тело, the room, комнату, the world, мир, all of creation, все мироздание, beyond creation, выходит за пределы творения, nothing. ничто, Watch and wait. наблюдаем, ожидаем. Thoughts come, go back to watching and waiting. Nothing. Ничто, наблюдаем и ожидаем. Okay, now by show of hands, pay attention. Pay attention to how you feel right now. How does your body feel? Теперь обратите внимание, как чувствует ваше тело. And how about your emotions, your mind? Что с вашими эмоциями и умом? Now let me see, raise your hands, let me know how many people are feeling more relaxed and more peaceful or in some way better. Поднимите руку, дайте мне знать, сколько из вас чувствует хорошее чувство и расслабление. Tatiana, yeah, good, good. Yeah, very good. Everyone, I didn't see Kevin. Kevin, good. Okay, thank you. Yeah, so you see all this, you can drop your hands now. Можете опустить руки, вижу всех. All the talking doesn't do anything. It's the experience. Слова и говорение много не дают, больше переживания важны. The AweFeeling method is so simple and so pure. Благочувство– простой метод, но такой чистый. The only thing we can do to mess it up is to add something to it. Можем все испортить, добавив что-то туда. Now, since we're not meeting in a group and we don't have partners here, I'm just going to explain to you how to do an AweFeeling healing session with another person. Так как у нас здесь нет группы, мы онлайн, то я сейчас вам объясню, как проводить исцеление с помощью благочувства с человеком. Now, if you already do the QE healing, it's going to be basically the same. Если вы уже знаете, как проводить КС-исцеление, то процесс здесь аналогичный. Except we do the AweFeeling technique. Только исключение состоит в благочувстве. And there will be a difference in the quality of the healing session for both you and your partner, when a difference between the you feeling and the AweFeeling healing. Единственное исключение, разница будет состоять в отличии сессии исцеления с помощью инфочувства и благочувства с партнером. So, when we begin, we want our partner's mind to not be concentrating or trying to help us in any way. Когда мы начинаем, то, пожалуйста, пусть ум партнера не пытается нам как-то помогать. So when we begin, we always tell our partner we're going to do AweFeeling healing. С партнером мы всегда выполняем метод благочувства. Just let your mind wander wherever it wants to go. И просим партнера отпустить ум блуждать. This is the same thing you do when you sit down to do the you feeling technique, when you close your eyes and use it like a meditation. То же самое мы делаем сами, когда испытываем благочувство, пускаем ум блуждать. So, then, and you can do a pre and a post test, which is simply having them tell you what, or having them bring up their emotions to themselves.
Также вы просите сделать предварительный тест и посттест, просите партнера оценить состояние эмоциональное, например. And on a chart of 0 to 10, 10 being the worst emotion, they can tell you the number. They don't talk to you about the emotion itself, just the number. Обычно партнеры вам не говорят о самой эмоции, они просто по шкале от 0 до 10 оценивают свое состояние, и 10 там невыносимая эмоция. And if they have a physical concern, I can't raise my shoulder, then you see what they can do, and then you have them grade it 0 to 10. Также, если физическая боль присутствует, ее можно оценить по этой шкале от 0 до 10, где 10 невыносимая физическая боль. That's not necessary, but it is sometimes helpful both for you and the partner to see the changes so quickly. Это не обязательно, но когда вы оцениваете состояние партнера, то можете отслеживать изменения в его состоянии быстрее. All right, so you tell them, all right, we're going to begin AweFeeling healing. Just let your mind wander wherever it wants to go. Сейчас мы начинаем исцеление с помощью благочувства, и первый шаг — отпустить ум блуждать. Then you gently touch them somewhere on their body, it doesn't matter where. То есть вы просите об этом партнера, пробуждающего, затем дотрагиваетесь в любом месте. And your touch is light, like a finger on an eyeball, very light. И прикосновение очень легкое, например, прикосновение к глазному яблоку. And and then your partner now, their mind is just wandering, and you do the AweFeeling technique. Ум партнера блуждает, и вы выполняете технику благочувства. The and simply you become aware of you feeling, Вы осознаете их чувства, watch and wait, наблюдаете, ожидаете, and then you become aware of whatever. It can be someone you really, really love, or it could be a Rubik's Cube, or whatever. Doesn't matter. Дальше вы можете осознавать человека, которого очень любите, либо кубик Рубика, что угодно. And you just go through the whole process, the AweFeeling process. Вы проходите через все шаги метода благочувства, Which won't take once you've left this course here, you'll be doing it very quickly in a matter of seconds. Этот процесс занимает всего лишь несколько секунд. Когда вы закончите семинар, так и будет. So you'll do the AweFeeling technique, and at the end, then you just become aware of AweFeeling, that expanded, the AweFeeling or nothing. Вы проходите через все шаги и в конце переживаете благочувство или ничто. Okay, we're going to try this in a minute, but are there any questions about that? Мы начнем через минуту. Если есть какие-то вопросы, то добро пожаловать. How many of you have done QE healing before? Let me see. Сколько из вас знают, что ППС уже этим занимались? Okay. А может, простите, я правильно понимаю, что вот сейчас не как раньше, да, выполняется, там 2 пальца кладем и вот представляем третью точку, да, в пространстве. Просто я достаточно быстро вот как раз через это, да, захожу в это состояние. И у меня, ну, глубоко погружаюсь, так скажем, когда вот чувствую именно 3 точки. Frank, Tatiana asks a question. Does she get you right that we don't, that we use or don't use 3 points like in triangulation, because she usually enters you feeling with this help? Let's wait on this question. I have a question up and I haven't had an answer from anyone yet. I want to know, or from very few of you, I want to know how many people have done the QE healing technique before.
Let me see. Everybody should raise a hand for me if they've done it. Сначала подождем с этим вопросом. Ответьте на вопрос, кто из вас знает, что такое КС и раньше этим занимался. Let me see. Okay. Okay. So, Maria, you haven't done that QE before? Okay. Мария еще не занималась этим. Okay. All right. Good. Thank you. So, to answer Tatiana, no, you don't have to triangulate. You can if you want to. Что касается вопроса Татьяны, не нужно триангулировать. Если хотите, пожалуйста. But as soon as you become aware of all 3 points, A, B, and you feeling, then you've become aware of you feeling, right? Но когда вы осознаете все 3 точки А, Б и эйфочувство, вы осознаете эйфочувство, так? Да. And then you just go into the all-feeling method. И вы затем переходите в метод благочувства. It will add a certain depth to the experience for you. Конечно, добавит глубины в ваш опыт. But you don't need to triangulate. You can just become aware of you feeling. Необходимости в триангуляции нет, просто осознавайте эйфочувство. So in other words, you make a contact, and I'm speaking directly to Maria. Maria, to also ask questions, because any questions that you have about the technique itself. И вы можете использовать вот эти 2 точки, контакт, да, 2 контакта. Мария, задавайте любые вопросы по техникам. So you make contact, and then you watch and wait to become aware of you feeling. Вы берете 2 контакта и наблюдаете, ожидаете, испытываете эйфочувство. That's the beginning. That's the first phase of the all-feeling method. Это первая фаза начала метода благочувства. And then, obviously, at the end, you continue with, watching and waiting nothing, watching and observing nothing. Очевидно, что в конце вы продолжаете осознавать благочувство и ничто. Okay. And you might do that for 10 or 15 seconds. You might do it for a minute. Thoughts will come sooner or later. Делаете ли вы это в течение 15 секунд или 1 минуты, мысли все равно придут. So then you just return to you feeling. Просто возвращайтесь к эйфочувству. Nothing, either pure you feeling or expressed. Ничто чистому эйфочувству или выраженному. Thoughts come, just come back to you feeling. Мысли придут, вы возвращаетесь все равно к эйфочувству. Now, you may want to, after you've done that for a while, you may want to go through and do the all-feeling method from beginning to end again. Вы можете вернуться к повтору шагов благочувства снова. But that's up to you. Это зависит от вас, от вашего желания. Okay, Maria, I'm going to pick on you. Do you have any questions about this? It's a pretty general explanation. Мария, все ли понятно? Это общее объяснение, тем не менее. Мгм. Я только не поняла, 2 руками касаться человека, 2 точки — это 2 руки или одной рукой достаточно касаться? Everything is pretty clear. She just asks whether it's necessary to touch both hands or one hand is enough for touching the partner. Okay, one hand is enough, but it's recommended to use 2 hands. Мгм. Одной достаточно, но рекомендую использовать 2. And I like to do it on the back somewhere and on the front. Мгм. Фрэнк любит дотрагиваться до спины и до передней части или лба. They'll tend to wobble a little bit or sway. Мгм. Будут наблюдаться такие колебания или качания у партнера. Once in a great while, they'll lose their balance, and so you want to be there for them. И нужно находиться рядом с партнером, потому что он может упасть. I recommend doing it standing up to begin with, so that you get a feeling for it.
Рекомендую выполнять в начале стоя, чтобы вы наблюдали весь процесс. And then sitting down is fine. Далее, в будущем, можно и садиться. You would be the initiator and they would be your partner. Вы будете инициаторами, они будут вашими партнерами. And as an initiator, you can do the AweFeeling healing either standing up or sitting down, but not lying down. Как инициаторы можете проводить процесс исцеления с помощью благочувства стоя, сидя, но не лежа. Your partner can be in any position, especially if they're very ill, than lying down. And at that time, if they're lying down, one hand is usually the best. Что касается партнера, он может лежать, и в данном случае, если, например, болеет, и даже можно использовать одну руку. And things you will notice with them is that one, they'll sway, and two, they might get very warm from the experience. Можно будет заметить колебания, качания партнера, и их тело станет теплым. Three, the body will relax, the muscles relax. Тело в третьем. Третье, да, что нужно заметить, тело будет расслабляться. And just like you, when you experience, when you do AweFeeling, the breathing becomes less in them as well. И будет наблюдаться расслабление мышц, и будет также отсутствовать дыхание. Okay. Any other questions for me, Maria? Не только отсутствовать, да, оно станет отсутствовать, и будет меньше дыхания будет. Какие-то вопросы еще есть? Да, можно спросить. Just wait, I'm not quite done yet. Hang on. You can, on YouTube, there is and since you're English, well, you don't need the English for this, but I watched, yes. the one with on stage with the Yes. Okay, so Thank that'll give you. you an idea of Okay, what thank it's you. like. Yeah, and then if you need anything, if any of you need anything, then you can contact me at coach@kinslowsystem.com. And this will, if you have questions about any of this at any time, just let me know. Okay. Если у вас Okay. появятся какие-то вопросы, то задавайте Фрэнку coach@kinslowsystem.com. И также спрашивает Марию, смотрела ли она на YouTube этот ролик на сцене, когда плечо было такое замороженное, да, с болью в плече застывшее. Вы, наверное, все смотрели. Если нужно, можно посмотреть. Там же есть этот перевод автоматически. Thank you. I forgot you were there. Thanks, Anna Maria. Okay, yes, you had a question. Let's get to that right now. Uh-huh. Если есть вопросы, то Можно я спрошу? да. Еще раз хочу сказать спасибо за такое волшебство, за возможность тут поприсутствовать. Вопрос. Когда я представляю, что через меня прошло благочувство уже и почувство благочувства, нужно ли мне представлять, что через партнера это благочувство тоже проходит? Визуализировать как бы нужно ли мне, то благочувство наполняет и партнера тоже? Мгм. Вопрос понятно? Yes, the question is when I am experiencing AweFeeling and doing AweFeeling healing with the partner, shall I visualize, so to say, AweFeeling in the partner? What's the last part? I didn't understand that. When she is in AweFeeling and doing AweFeeling healing with the partner, shall she visualize, so to say, AweFeeling in the partner? I still didn't understand. Shall she what? Visualize Visualize. Oh, AweFeeling okay. inside the partner. Okay. No visualization is necessary. Никакой визуализации не нужно. Visualization means controlling, doesn't it? I see this, I want this to happen, and that stops the whole process. Визуализация означает контроль и вмешательство, и это все останавливает процесс полностью. We don't need intentions, we don't need to visualize, we don't need to believe in it. It's going to work anyhow, just do it.
Нам не нужны ни визуализации, ни намерения, ничего нам не нужно добавлять, просто осознавайте, и это все. AweFeeling technique is a scientific technique. Техника благочувства – это научное понятие. That means I can duplicate my results and you can replicate my results. Ты можешь повторить мои результаты, я сам повторяю свои результаты. And you can measure the results. И вы можете измерить результаты. So when you do an AweFeeling healing with someone, and if you had them hooked up to the machines, you could see that their oxygen is being used more efficiently, that their pulse is normalizing, their blood pressure gets normal, their blood sugar becomes normal. Можно измерить и партнера, и вообще провести тест в любом случае кровяного давления, сахара в крови, кислород начинает лучше усваиваться, изменения с ним наблюдаются. So now about the idea of visualizing, we always want to help or we want to direct energy. And the reason that stops everything is because now you're consciously taking control of something that is automatic, it will work automatically. В случае с визуализацией вы что-то хотите или намереваетесь сделать, ставите намерение или же хотите, да, что-то получить из этого, и это все останавливает автоматический процесс, что может произойти естественным образом. Now, understand when I say automatically, you feeling is working and we're bringing awe into it. But you feeling is the orderliness, is the intelligence or the energy that's working. Эйфочувство – это разум, это интеллект, который работает, да, и вы осознаете эйфочувство, добавляйте туда благоговение. When you become aware of you feeling, your body, your mind, and chemistry become harmonious, become as balanced as they can be at that time. Когда вы осознаете эйфочувство, ваше тело, ум и ваша химия в организме балансируются, гармонизируются самым лучшим образом, которое может произойти в этот момент. And remember yesterday I said when sperm and egg come together and you are then become an individual, you become alive. Вчера я упоминал, когда сперматозоид и яйцеклетка соединяются, то вы рождаетесь. When you're conceived now, the cells divide and you become a fetus, and then you're born, and here you are. Начинают делиться клетки, появляется плод, вы рождаетесь. That orderliness that was working to make all that happen, that's what we call you feeling. И вот эта упорядоченность называется, все эти процессы, которые следуют в порядке, называется эйфочувством. And when you become aware of it, of you feeling, then you become more harmonious, your body, mind. And you don't want to say, oh, I know what's best. We want to put energy here or we want to take this away. No. Когда вы осознаете, находитесь в эйфочувстве, пребываете в нем, все становится гармоничным образом. Меняется гармоничным образом, и вы не говорите, что мне нужно вот это, мне нужно вот это добавить или убавить. When it comes to healing, you feeling already knows what to do better than you do, better than doctors do, because it made you. Когда вы осознаете эйфочувство, то оно больше знает, что нужно сделать, что нужно исцелить, и больше знает вас или врачей. So all you have to do is become aware of it and let it do its work. Все, что вам нужно, это осознавать его, пребывать в нем и позволить ему работать. It's so wonderful and so simple and so beautiful and so powerful. Это так прекрасно, так замечательно, так мощно. And the only thing we can do is get in the way of it by trying to control it. Единственное, что нам нужно делать, не мешать, не пытаться контролировать. This is the hardest part for us to
to just let go of control and just observe. Самое сложное в данном случае не вмешиваться, не контролировать и просто наблюдать. But when you do, as you see, it starts to work wonders. И когда вы начнете этим заниматься, то увидите, что чудеса происходят. Now it takes time for our bodies to change, less time for the mind. Требуется время для изменения тела, для ума меньше времени. So I recommend doing AweFeeling, and I'll talk about this more before we go end today. И я больше об этом поговорю до нашего окончания. I recommend highly that you do AweFeeling 7, 8, 9 times a day, which is still going to be less than 3 minutes total. Рекомендую проводить ежедневно до 7-9 раз в день, и в общем это займет у вас всего лишь 3 минуты. Okay. So yeah, no visualization, no helping, no moving energy. As soon as you do that, you stop you feeling from working, and then your own ego takes over, and it's never as good. Excuse me. Thank you. Very good question. Очень хороший вопрос, спасибо за него. То есть здесь никакого включения эго, никакого перемещения энергии, ни контроля. Okay, Islam. Вот такой вопрос у меня. Вот я любитель контролировать, да, ситуации. У меня вот я когда делаю чувство или благочувство эмоциональное, я не могу не контролировать. Я стараюсь забыть, что я это сделал. Это все равно выскакивает. Я позволяю этому быть, и все равно у меня контроль присутствует. Как будет в данном случае работать благочувство или чувство? When being fulfilling the technique of you feeling or feeling, Islam continues to control because he is the person of control, and and he is watching and he is aware of you feeling or feeling, and then he noticed that he still controls. What would you recommend, Frank, in this case? I think what Islam is asking is that he's doing you feeling, but he's still trying to control. And what do I recommend? Is that right? То есть, насколько я понял правильно, Ислам, вы выполняете технику, все делаете правильно, тем не менее вы осознаете, что иногда контролируете, верно? Is Да, that я right? практически всегда, когда делаю, допустим, эмоциональное КС, у меня всегда, я не могу забыть про это, что я это сделал. Мне надо фиксировать, мой ум сразу фиксирует. Вот я это сделал, и я остаюсь в этом состоянии постоянно. Мгм. When especially he is working with emotional QE, he should control. I have done this part. I have done this step. Okay, so when we, and this is a good question. Хороший вопрос. When we know we're controlling, we're having a thought about it, right? Когда мы контролируем или у нас появляется мысль об этом, That's a thought. Then we just return to you feeling. и это мысль, и мы возвращаемся к их чувству. Now, you may return to you feeling for 1 second and then be trying to control again. Вы можете вернуться к чувству на 1 секунду всего лишь и дальше продолжать контролировать. That's okay. That's another thought, right? Trying to control is a thought. И все здесь в порядке, это просто мысли, и пытаться контролировать это мысль. Just like hearing noises or seeing colors or trying to control, it's all the same thing. When you realize you're doing it, go back to you feeling. It couldn't be simpler. Например, вы слышите шумы или что-то там видите, это все нормально, вы возвращаетесь к осознанию чувства. The problem here is not that you're trying to control, but that you're trying not to control, and that's still trying. Самое важное не пытаться, перестать пытаться, перестать You see, контролировать, потому что это и есть отсутствие, потому что это и есть попытки и контроль. you see what I mean? А понятно, о чем я говорю?
So you don't try not to control because you're still trying. You just go back to you feeling. Вы не пытаетесь не пытаться или контролировать, и вместо этого возвращаетесь к осознанию их чувства. Are you with me on that one, Islam? Ислам, понятно вам? Do you understand what I'm Да, да, saying? понятно, понятно. Постараюсь сделать так. I So will you may, try. It's clear. I will try to do this. yeah. So you may have, let's say if you do 10 minutes of all you feeling, you may have 9 minutes or 9.5 minutes of thoughts. And oh, that's okay. Remember, thoughts are indication of healing. So no control, period. No control. Just go back to you feeling. So simple. So simple. Thanks, Islam, for that question. All righty. Все очень Татьяна. просто, никакого Oh, I'm sorry. контроля. Да, никакого контроля. Если у вас там 9,5 минут сессии, может быть всего лишь 9 минут из этих 9,5 это могут быть мысли. Поэтому просто возвращайтесь к осознанию их чувства. Татьяна. Да, я хотела еще как бы вот получить такой, может быть, ответ на вот тот же вопрос, но тем не менее. Многие вот мастера говорят, да, что если там что-то хочешь, да, там привлечь в свою жизнь, нужно это прочувствовать, да, на уровне там тела, да, ощущений. А, и вот здесь мы, получается, если даже у нас есть какое-то намерение, мы вообще его никак не должны чувствовать, да. И если вот, например, приходит в процессе техники, да, приходит какой-то образ, нужно ли, ну, вот его как-то проживать, ощущать или, ну, вот как бы просто наблюдать и смотреть, что будет? Мгм. You, Frank, said that we don't need any intentions, and as you know, there are opinions that we should feel the final result, what we want to get. And here, if the image of what we want to have appears, shall we feel it or perceive it somehow? All right. So there is no expectation of what you should feel. That's very important. Ожидание того, что вы должны чувствовать, здесь отсутствует. As you already know, sometimes you feel tired. Sometimes you feel bored. When you're sitting here while we're doing these sessions, Ну, понятно, что во время наших сессий вы можете чувствовать усталость или скуку. sometimes you feel happy or elated or blissful or what have you. Иногда вы можете чувствовать себя счастливым, в одухотворенном состоянии, приподнятом. There is nothing you're supposed to feel. Whatever you're feeling, that's what you're feeling, period. И вам не нужно ничего испытывать. Что чувствуете, то и чувствуете. And even the feeling of joy or bliss, which would be the expressed you feeling, И даже выраженные чувства — это безмятежность, радость. is spontaneous. It's not something you're shooting for. Они спонтанные, и мы на них не охотимся. This may be the hardest concept to grasp, but it comes down to what we were talking about earlier in control. Это самая сложная часть для понимания, и мы об этом уже упоминали в части про контроль. This is a good way to look at it. Это хороший способ. Whatever I'm experiencing, whatever I can experience, is going to change. Что бы я ни испытывал, не переживал, все это изменится. Это хороший подход. And whatever I'm experiencing, then that comes and goes, and it doesn't matter in what I'm doing.
И неважно, что я делаю, оно будет все... It will change, yes, Frank? Huh? It will change? Are you making a comment? I'm asking again. Whatever I'm doing, it will... Oh, yeah. Whatever you're doing will change. Yes. Did I not finish it? Sorry. Будет меняться. Все, что бы я ни делал. So, it's too simple. It's so simple that we keep trying to add something to it, and as soon as you add something to it, it stops it. I don't know how many times I can say that. Okay? Все очень просто. И мы пытаемся что-то сюда добавить, а если мы добавляем, это все останавливает. You've done it without any expectations. You've done this many times in the last day and a half. Мы все делаем без ожиданий, вот этим и занимаемся уже 1,5 дня. And you felt different results at different times. Вы ощущаете результаты разные на разных шагах. Take those feelings and throw them out the window. Возьмите все вот эти рекомендуемые состояния чувства и выбросите их в окно. It's not what you're looking for. It's not what you want. Это не то, что вы хотите. When you're doing QE, you just do it and watch and wait. That's it. Just watch and wait. ПС вы просто наблюдаете и ожидаете. When you do that, what you are supposed to have, you will get, not what you want to have. Что запланировано для вас лучше, то и произойдет, а не то, что вы хотите. Do you see the difference? Видите разницу? Right? You may want this, but you may need this. Here's an example. Go ahead. К примеру, вы можете захотеть этого, но получите вот это. Let's say you have a pain in your shoulder Например, боль в плече. and you want to get rid of the pain in your shoulder. И вы хотите избавиться от боли в своем плече. So you do QE. Выполняете КС. When you're done, the pain is still there. Вы сделали КС, а боль не ушла. And you say, oh, QE didn't work, or AweFeeling didn't work, whatever. И вы жалуетесь. КС не работает, благочувство не работает. That's not, AweFeeling does not give you what you want, it gives you what you need. Okay, and here's the example. AweFeeling вам дают не то, что вы хотите, а то, что вам нужно. Вот пример. In your whole body, your AweFeeling is working in your whole body, your mind, it's coordinating everything, right down to the basic subatomic particles. Чувство работает в теле, регулирует всю работу ума и вашей сути, выполняет работу мельчайших субатомных частиц. Now, if you had in your liver some cancer cells just beginning to form, just starting to form, Если же в печени начинают зарождаться клетки опухоли, okay, you want to get rid of the pain in your shoulder, but AweFeeling, AweFeeling knows that these cancer cells are more important to get rid of than the shoulder pain. но чувство или благочувство знают, что у вас в печени вот эти клетки, и они, и наряду с этим есть боль в плече. So the extra awareness that you get when doing the QE technique, that energy will go to healing your liver, the cancer in your liver, and you may not even see something here in your shoulder for a while. Once this is gone, that might be the next priority. Поэтому вся энергия будет направляться туда, куда нужно больше, то есть в печень, где зарождаются клетки опухоли, а о плече на время забудет организм. So we don't look for results. We can want them, but we don't try to make them happen. Мы можем хотеть их, но не будем пытаться воздействовать на их, как на то, чтобы они случились.
It's the hardest concept to get, to just let the ego go and just do QE and then watch and wait in your life. Watch to see what happens afterwards. That takes a little faith in the beginning, but then you will see very quickly that there are big changes taking place that you didn't even think about. Позвольте эго уйти, и пусть процесс исцеления происходит нужным, должным образом. И произойдут те изменения, которых вы даже не знали. Даже незначительные изменения произойдут. Okay, does that help a little? I Э, know it's so hard to get the concept because it's so simple. Очень сложно понять этого концепта, потому что он очень простой. Все гениально просто. All the genius things are easy. The genius thinks what? Easy. Thinks it's easy. There's nothing easier than doing nothing. Нет ничего проще, чем делать ничто. It's when you try to do something you try to do something to get nothing, that's when it gets hard. Когда вы пытаетесь делать что-то, чтобы получить ничто, вот здесь самая тяжесть и кроется. I think I touched on this before, but every technique I know about to experience nothing requires doing something. Любая техника, которую я раньше выполнял, она требует что-то. Become aware of a candle flame or think good thoughts or have intentions. So the mind is working, right? It's doing things. Вы медитируете на пламя свечи или ставите намерения, а здесь работает ум. What is happening in the mind when you're aware of nothing? А что происходит с умом, если вы осознаете ничто? Nothing, right? Ничто. So how can you do something to experience nothing? Как можно что-то делать, чтобы получить ничто? You just have to stop doing. That's what the QE technique does. It says, okay, stop doing. Here's how to stop doing. Просто Stop doing. перестаньте делать, да. Просто перестаньте что-то делать. Watch and wait. That's it. That's the whole thing. 3 words. Вывод, наблюдайте и ожидайте. 3 слова. Anyhow, you all have it. Don't throw it away. Trying to work around and trying to make this and that. Just remember, keep it simple. You've got it, Tatiana, you know now. Yeah. Не выбрасывайте все это, весь этот арсенал средств. Просто помните о том, что я сказала. Татьяна, понятно? You've already had excellent results and you shared them with us this morning. And just keep doing nothing. У вас отличные результаты, вы уже утром ими поделились, и просто продолжайте делать ничто. Thank you. Thank you very much. All right. What do we have over here? Oh, yes. Islam. There we go. Я правильно понимаю, когда мы входим, получается, в благочувство, ну, вот все процессы сделали, что нам не нужно делать никакие намерения из этого состояния. Получается, это чувство само сделает за нас всю работу эмоциональную и физическую. Все. Благодарю. Frank, did I get you right? When we are in AweFeeling or AweFeeling, it will do all the work for us. We don't need to do any intentions and any corrections for emotional or physical state. It will do all the work for us emotionally and physically. Yes, that's the idea, Israel. Look up here. Leave the Rubik's Cube alone. Pay attention. Да, в этом-то вся и суть. Ислам. Просто осознавайте кубик Рубика, и это все. This is the teaching, yes. And that's been the teaching from the beginning. В этом и суть учения, об этом мы говорили в самом начале. Dividing the mind weakens the mind. Если мы dividing the mind, Dividing it. да, когда мы разделяем ум, происходит ослабление ума. Yeah. So
yes, when we become aware of you feeling, we get what we need, which may not be what we want. И когда мы осознаем AweFeeling, то получаем то, что нам нужно, но, возможно, не то, что мы хотим. Or it may not be, we may get it, but not how we want it. Может быть, мы его получим, но не так, как хотим. Have you ever wanted something so badly and you work really hard and then you get it and then you find out, "Oh, this is terrible. This is the worst thing I ever had in my life." Было ли с вами такое, что вы что-то очень сильно хотели получить, получали это, а потом сокрушались? Это самое худшее в моей жизни. How many have had that experience before? Come on, translate. How many have had that experience before? Да, у кого есть такой опыт? Yeah, exactly. And how many of us have said, "Oh my God, that's terrible. It's the worst thing that ever happened," and turn out to be super good for you? Huh? А у Yeah. кого был такой опыт, что что случалось с вами, и вы сокрушались? Вот самое худшее со мной, а это был самым лучшим для вас. That's my story, the QE story. Это моя история, история возникновения КС. I was overweight, my health was bad, I had migraine headaches, I was $92,000 in debt. Со мной вот это и случилось. У меня был долг $92 000, излишек веса, головные сильные боли, мигрени. And I lost my job. И я потеряла работу. So I sat on the couch and I just threw out of my life everything that didn't work. Я сидела на диване и выбрасывала все, что в моей жизни не работало. After 3 days of throwing everything away, I said, nothing works. После трехдневного выбрасывания лишнего из моей жизни я сделала выход. Работает ничто. And then I was filled with bliss. And then I realized nothing works. На меня снизошла благость. Я понял. Работает ничто. One of the best things that ever happened in my life is to discover QE and be able to teach it. Самое лучшее в моей жизни было обнаружить ничто, и я стала его преподавать. So you're all doing really well. You're just trying to grab onto something here. Итак, у вас прекрасные успехи, вы просто пытаетесь за что-то ухватиться. You know the mist, fog, right? Помните туман? If you want to grab it, what do you do? If you wanted to have that mist, what would you do? Если вы хотите ухватиться за этот туман, что вы делаете? If you grab it, it dissipates, it disappears. Если вы хотите его ухватить, он рассеивается. You hold out your hand and you watch and you wait. Вы вытягиваете руку, наблюдаете и ожидаете. And the mist comes. И Yep. туман садится к вам на руку. That's it. That's all we're doing. Watch and wait. Это все, что нам нужно. Мы наблюдаем и ожидаем. Okay. Well, listen, you've also been a day and a half where you're about now, you're probably getting pretty tired of sitting, but also because we've been experiencing you feeling a lot, healing a lot. So you're dull and listless and bored. Вы уже занимаетесь 1,5 дня, и, возможно, вы чувствуете сейчас некую, может быть, скуку, такое состояние немножечко необычное. И, конечно, да. Did you get it? Okay. So I'm going to strongly recommend, we're going to break just a little early. I'm going to strongly recommend that you get some exercise, some fresh air, sunlight, and move around a little bit. Or if you're really tired, take a quick nap because we're going to have more than an hour and a half. Да, поэтому вот, чтобы немножко растрястись, вам следует пройтись, пожалуйста, я рекомендую вам погулять, может быть, постоять на солнечном свете, при солнечных лучах, что-то там перекусить и, может быть, даже вздремнуть 5-10 минут. And then when we get back together, we'll wrap things up. We'll talk about
a number of things, but we'll practice a little bit more. And go ahead. Мы попрактикуемся, закончим какие-то шаги. And we'll see how fluid, how easy, and how effortless this is. I want to point this out again as we do it. И вы заметите, как легко все это у вас будет получаться. Я вас проведу через шаги. Okay, good, good, good. Very good questions. And you made me work. Yeah, yeah. A lot So, of reactions, Frank. what? Reactions, hearts, and thumbs up. Do you see if the people are sending? Well, I hope so. I would hate to think that we failed here. This is, oh, yeah, okay, good, good. And hearts also. They were Thanks, hearts. Kevin. Thanks. All right, my friends. We will be on the half hour. We'll be back an hour and a half on the half hour. It'll be an hour and 35 minutes. Да, спасибо, говорит Фрэнк. Я беспокоился, как бы у нас тут не получилось коллапса, но у вас хорошие результаты. Тогда встретимся через 1,5 часа. All right, don't forget, get some activity, some sunlight in the eyes, and I'll see you in an hour and a half. Да, подвигайтесь и посмотрите на солнце, и встречаемся через 1,5 часа, то есть в 7:30. Okay? Паки, да, вечеринка, говорит Фрэнк. Все. Ciao, ciao, ciao. Бон аппетит, всем приятного аппетита. Thank you. Welcome back. I am excited for you because you just had dinner. Я So очень рад, потому что вы сейчас только что поужинали. Frank, can you please let in the people if you see them? there aren't anybody here. Let me see, try the chat box or whatever that is. So where is it? Participants? There are no. Participants, yes, participants, and to the right of you, They they're just, waiting. yeah, no, hang on. It's not opening that. Or share, react, chat. Sorry, don't know where they are. Hang on. That's the problem of having me as a host, right? Мгм. I don't ever do this. Participants, let's try that one. Invite. That's why co-host will be There's, better. there's nothing in there. In invite, it says invite. Mhm. No, maybe just There we go. Got it. Got it. Got it. those who are missing, they may ask to let them in. There. Good. We're good. Admit. Yep. Oh, yes. We got to let the iPhone in. Мгм. У нас здесь iPhone, да. What's her name? I've forgotten. Екатерина. That's why I forgot. I never understood it to begin with. How do you write it? Екатерина. Like Russian Tsar. Екатерina the Great. Elizabeth? Catherine. Catherine. Oh, okay. So I won't have the Russian translation, but there we go. Where is Catherine? Did she make it out I'm of the here. closet? Oh, you're back in the closet. I'm so glad to hear No, of course. that. I need to organize my own cabinet here, but I Well, don't need such a small chair to put You it in know- between of all these strange things. it's probably good that it keeps you away from the family, so they're not always wanting something from No, you. no, they're going across me because here is a door to the street. So we're going Ah. like this. No. Yeah, well, I show you. It's here. it's oh yeah, look at that. That's a mother's job. It's always you never get your rest. No, I not stay here. I leave telephone, put loud sound, and sit in the sofa
4 meters. Well, listen, So I can hear your beautiful voice. my beautiful voice is getting tired. So yeah, thank you. All right, so let's get going here. Any questions about anything we covered this morning? Какие-то вопросы у вас есть, которые могли появиться? Есть один вопрос. Как понять, что такое благочувство и благоговение? Вот разница какая в этих эмоциях? И как понять, правильно я делаю благочувство, правильно вошел в состояние или нет? So, what is the difference actually between awe and awe feeling? And the second, how can I understand that I do everything right? How can he understand that he does everything right? Correctly, yeah. How would why would he even think that he does everything right? Почему у вас такой вопрос возник? Почему вы думаете, что вы делаете что-то неправильно? Не знаю, ну просто у меня благочувство, оно как бы такое однотипное всегда бывает. А я читал, что оно бывает, должно быть разным. Если оно типа не разное, то это ну что-то другое, да? Когда я до этого практиковался, до семинара, у меня благочувство всегда одно и то же было. So before the seminar and then now also Islam was practicing or feeling, and it is one and the same all the time before and at the seminar. And he read that or feeling should be different. I totally don't understand the question. Please say it a different way to me, Anna Maria. So Islam asks, what's the difference between awe and awe feeling? This is the Okay, first that one I question. got. It was the other question. And the other one, how can he understand that he follows correctly all the steps, that he has the correct result? Because what is bothering him actually, that or feeling that he has is the same all the time. It doesn't change, like you feeling maybe. And before the seminar he was practicing, it was the same. And at the workshop, it is all the same. Okay, so we don't remember, we don't judge our success by the experiences we have while we're doing all feeling. Okay? Помните, что мы не судим по тому, что мы испытываем во время сессии. Our success comes after, and we watch to see what happens afterwards. The experiences we have during the session are going to always be different or always the same in that sense. They're never always the same, but they may be similar. И мы смотрим на то, какой успех у нас возникает после сессий во внешней жизни. Никогда не сравниваем наши сессии, ощущения могут быть аналогичными, а могут и несколько варьироваться, но они никогда не бывают одними и теми же. And the other question was, what are the steps for all feeling? I forgot it already. No, the first question was what's the difference between awe and awe feeling? Oh, okay. So right in the beginning, we talked about awe. It's in your manual. Read that, and what it will tell you is awe is something we experience outside ourselves, and we internalize it. You feeling is something we perceive inside, and it works outward. Awe feeling is putting the two together. So it's more effective in many ways than just you feeling, and certainly more effective than just experiencing awe.
Прочитайте, пожалуйста, внимательно руководство, они уже теперь у всех есть, и там описывается конкретно и четко, что такое благоговение. Мы об этом говорили в начале семинара вчера. Благоговение – это то, что мы переживаем, видим извне, да, и это усваиваем внутрь. Эйфа-чувство – это то, что у нас идет изнутри вовне. И гораздо эффективнее, когда мы объединяем этих два момента, и получается благо-чувство, оно ускоряет все процессы. Again, refer to your manual for that in detail. But I've been through that a couple of times already. Okay, so Смотрите снова мануал, руководство, мы уже об этом говорили, тем не менее вам поможет перечитыванию его, да, поможет. what was that? Yeah. Did you get it, Islam? Yes? I'm sorry? I'm lost here. Все What? понятно. All right, Kevin. Gotcha. Да, я возвращаюсь тогда к своему вопросу про благочувство. Как действительно понять, что человек погрузился и достиг благочувства? Это мой вопрос. Let's come back to AweFeeling. How can you understand that the person does everything correctly, experiences AweFeeling? Okay, when we're doing the AweFeeling technique, how do we do when we know we're doing it correctly? Is that what he's asking? How can we understand that the person is experiencing AweFeeling? The Does person doing who, everything correctly. the person who is doing it, not not sharing AweFeeling. Yeah. Okay, so okay. So how do we know we're experiencing AweFeeling? Yeah? Итак, как нам знать, что мы переживаем благочувство? Okay. So the one, we know we're doing it properly, doing the technique right, if it's easy and we feel two things, some relaxation in the body and some sense of well-being in the mind and the emotions. Во-первых, это должно быть легко. Во-вторых, мы ощущаем некое расслабление в теле и в уме, отсутствие эмоций и благостные чувства. So when it's done properly, that's all we're looking for. We're not looking for the ability to change, wine into water into wine or anything like that. То есть мы не ожидаем, что изменим вино в воду, что-то подобного рода. So one more time, you know you have done AweFeeling correctly when when the body feels some relaxation, automatically feels relaxation, and the mind experiences some quietness, some sense of expansion or well-being. То есть, повторюсь, если вы чувствуете расслабление в теле и в уме успокоение, как бы очищение, некое благостное чувство. Now, to the question, how do you know that you have done it properly? Возвращаемся к вопросу, как нам понять, что мы сделали его правильно? It's when you experience those two things together and nothing else. Just say, when you have experienced those two things, Когда вы получили опыт от этих двух вещей, то есть пережили их, you do the technique and you have that experience, that's how we know that the AweFeeling technique was successful. то есть вы выполняете технику благочувства и получаете вот такие результаты, перечисленные ранее. We're not looking for anything other than that. Больше мы ничего не ищем. The light, we're not looking for, white light or angels tooting and saying love is everything. Just those two things, the body rested and the mind
more relaxed, and more sense of more of a good feeling. То есть только вот эти две вещи, когда тело расслаблено и ум спокоен или расширен, мы не ожидаем что-то типа белого цвета увидеть, либо же ангелов, которые трубят, либо же и говорят, что любовь — это все. Tell Kevin he doesn't look like I've answered his question. Ask him if he still has a question. Кевин, Фрэнку кажется, что вы не до конца удовлетворены. Можете еще раз задать этот вопрос по-другому, либо же сказать, как вам ответ. Нет, мне наоборот все понятно, все понятно. No, just Понятно. Благодарю за ответ. just on the contrary, Kevin is completely 1000% satisfied. Beautiful. And to help to take that a little bit further, take his question a little further. Отлично, и тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу, Once we have done the technique properly and we feel the relaxation and some sense of well-being, продолжим. Если же вы чувствуете расслабление в теле и просветление в уме, we could have all sorts of really neat experiences with colors or angels or all that sort of thing. мы можем получить переживания в виде различных цветов, ангелов, But we consider those as thoughts. Anything that's not you feeling, expressed or pure you feeling or express you feeling, is considered thought. мы все-таки считаем, что это мысли, потому что все, что не является чистым инфочувством или выраженным, это мысли. So once we're done, we feel relaxation and we feel some sense of well-being, and then the success of that session will not be known completely until time goes on, and we just pay attention to that was said. Let me start that again. So once we're out, we don't really want to have goals. We just at that time just pay attention to see excuse me, to see what is happening in our life that is new, that is growing. То есть мы здесь, вот, получив просветление ума и расслабление в теле, мы дальше смотрим на то, не достигаем на самом деле цели, а смотрим на то, как вовне наша жизнь оформляется, какой она становится. In other words, we don't look for results, we wait to see what the results will be. То есть, другими словами, мы не преследуем результаты, мы наблюдаем, какими результаты могут быть. And the results will come almost always in a way that we don't expect. И результаты почти в большинстве случаев проявляются таким образом, каким им должно быть. Because you feeling may work on a number of things that we don't even know are a problem, and it may take a little while to line everything up. Потому что КС работает так и проявляет такие вещи и результаты, о которых мы даже не можем предположить, и выстраивать все как следует. And then once they line up, we find something different in our life, some improvement. Поэтому, когда все выстраивается естественным образом, то мы наблюдаем улучшение. Now, the most common things are we start sleeping better, which many people already noticed. Первое, что можно отметить, и большинство из вас уже это получили, сон становится лучше. We have more energy, we get along better with people, life just generally gets better. У нас больше энергии, мы лучше ладим с людьми, и вообще жизнь становится приятнее. But also specific things can happen that we don't expect. Также может происходить что-то специфическое, которое мы не ожидаем. And I'm reminded of a woman who was doing QE, not AweFeeling, but the mechanics are the same.
Помню женщину, которая занималась AweFeeling, yes, Фрэнк, AweFeeling? No, AweFeeling, she was doing AweFeeling, but Ага. the process of getting things, you're still using AweFeeling. It's just that AweFeeling and AweFeeling are the same process. They're different techniques, but the way that healing comes is the same. AweFeeling works the same. It's just stronger in AweFeeling. Мгм. Помню женщину, которая занималась эйфа-чувством, но вот все базируется же на эйфа-чувстве. Просто в данном случае, когда мы имеем дело с благочувством, здесь процесс, он сильнее становится, да, эффект сильнее. So I can use this example, even though she was doing AweFeeling, as an example of how AweFeeling also works. То есть я привожу пример с этой женщиной, потому что все базируется на эйфа-чувстве, и мы сейчас посмотрим, как благочувство работает. Now, she was doing AweFeeling because she wanted to get better at her work. She wanted to get along better with her boss and enjoy her job more. То есть она занималась техникой эйфа-чувства, потому что хотела лучше ладить с боссом, с людьми, иметь лучшие результаты на работе. And so she was on a 90-day QE program. Она занималась 90-дневной программой КС. Only 10 days after she started, И только спустя 10 дней после старта her lifelong phobia of spiders disappeared. ее фобия, арахнофобия, то есть фобия пауков, она, которая длилась всю жизнь, исчезла. She wasn't even thinking about spiders or her phobia, but AweFeeling was working behind the scenes, and that's one of the things that healed. Она даже не думала об этом, как исцелить бы вот эту проблему. Просто так КС действует за кадром, и исцелилась эта часть. Does that make sense? Does that make sense to you, Kevin? Понятно have ли это, Кевин? Да, все понятно, благодарю. Yes, everything is clear. Thank Okay, you. good. So you can after a session or doing AweFeeling, we just watch and wait to see what's in store for us, and it'll always be better than we think. После, наблюдая, ожидая, мы смотрим, что разворачивается, и да, и это не то, что мы думаем. Sorry, it just keeps clicking off. Okay. All right. Good. Those are very practical questions, Kevin. Thank you. Это очень практичный вопрос, практический вопрос. Благодарю. Okay. Anybody else with questions? Есть ли какие-то еще вопросы? Okay. We're going to practice a little bit more, and make it faster. And we're going to drop down from friends to, from people we admire or that we are fond of. We're going to drop down again a little bit more into people we just like, something like that, or things we. И сейчас мы будем заниматься с людьми, которые нам нравятся, и которыми мы восхищаемся, с этими аспектами. Frank, I'm sorry, are you recording? What? Are you recording? I should. Yes, I am. Yes, I am recording. Oh, hang on. Мгм. Don't allow Microsoft PowerPoint. We like to access my phone. Don't know. Christ, hang on a minute. I clicked the button. I don't know where I am. Hang on just a moment. That's why it's always good to have somebody else run this thing. So, yeah, I'm recording. Yeah. we're good. Yes, you are recording. Yeah. But thanks for reminding me. Мгм. Запись идет. All right, so here we go.
So I want to spend a few minutes on, I'm sorry, I'm going, jeez, this is just not working. All right, next time you run the show, gal, there we are. Sorry. I think everything is good. It's not very smooth on this end here. I can't. No, it says that you are already recording. No, I'm trying to shrink I've got my whole computer face is blanked out now, and I don't know why. It's when I went to look for the recording, I got something screwed up in here. There it is. All right, what's going on here? Yeah, it's like, let's see. All right, well, it's just going to have to end click site. Click to exit. Okay, good. All right, we're good. Now we're there. Let me see if I can find you guys again. Ha! I'm back home. All right, good. Sorry. Ugh. Do you see us? Do you see us? Yeah. Yeah, what? Do you see us? Do you have Yes, us? I do now. I do now. Yeah, yeah. Технические были небольшие проблемки сейчас. Okay. All right. So now let's talk about some of the areas of our life that will improve as you do the AweFeeling method. Will improve automatically now. Remember, you do not have to try to make this happen. Пожалуйста, запомните, не пытайтесь, чтобы улучшить сферы своей жизни, и мы сейчас будем этим заниматься. And so the quality of our lives will change, and there's a way to measure them, quality of life. And when we do AweFeeling, we feel our quality of life improves. Когда мы занимаемся благочувством, качество нашей жизни улучшается. And I think there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different levels that they measure. One is emotional health and physical health and spiritual insight. And I'll go through those for you so you'll have an idea of how life will change for you and by doing the AweFeeling method. Мы посмотрим, как можно изменить жизнь с помощью благочувства, и, насколько я помню, выделяется примерно 7 уровней. Это физическое здоровье, эмоциональное и так далее. So I mentioned emotional health. When doing the AweFeeling method, you will find relieved anxiety. Что касается эмоционального здоровья, то благочувство очень хорошо помогает ослабить волнение. Greatly improved emotional well-being. Эмоциональное благополучие растет. And the ability to break negative cycles. This is a very important one. И очень важное – это возможность, способность разрушать негативные циклы. I'm pretty sure this information is in your manual, but I want to make sure that we cover it anyhow. Я уверен, больше чем уверен, что вся эта информация содержится в вашем руководстве, но тем не менее я кратко коснулся этого. Physical health. You have extra energy, decreased inflammation and pain, and stronger immune system. Что касается физического здоровья, иммунная система усиливается, улучшается, меньше процессов воспаления или они снижаются. Do you want me to read them one at a time, or can you remember them all? Whatever you like. Okay. Social interaction with other people. Социальное взаимодействие с другими людьми. By the way, these are all based on research for awe, okay? Кстати, вся эта информация базируется на научных исследованиях. Social interaction, you have greater connectedness with others. Социальное взаимодействие обозначает тесную связь с другими.
relieved anxiety, and decreased loneliness. Уменьшение чувства одиночества, уменьшается также тревога. And spiritual insight. This is quite remarkable. И что очень хочется подчеркнуть, это духовные озарения. Spontaneous spiritual growth. Спонтанный духовный рост. Right? Mostly we think, well, I've got to pray, I've got to do this, I've got to believe in that, or practice this system. Those all, there's nothing wrong with doing those, but when you do AweFeeling, your spiritual side is spontaneous. It grows without any effort, all by itself. Конечно, вы можете заниматься молитвами, чтением молитв, еще какие-то другие ритуалы проводить, да, и в духовном плане. И все это требует каких-то шагов, усилий. Если же вы занимаетесь благочувством, то это совершается все легко, и ваш духовный рост значительно улучшается. And along with that, you have effortless mindfulness, which is effortlessly aware of nothing. It will start to come more and more for you. Вы без усилий осознаете ничто, и растет ваша безусильная осознанность. And you have a stronger connection with nature, which is the foundation of us human beings and our spirituality. Также связь с природой становится теснее, а вы знаете, что это основа для нашего духовного роста и для нашего пребывания в обществе, взаимодействия с другими. And intellectual activities enhance critical thinking and effortless mindfulness. Также критическое мышление обостряется, и безусильная осознанность растет. Occupational, you have greater connectedness with others, relieved anxiety, and enhanced critical thinking. Да, то есть улучшается критическое мышление, теснее становится связь с другими людьми, и критическое мышление улучшается. So the question is, how do I improve my life, my quality of life? То есть вопрос, как я могу улучшить качество моей жизни? AweFeeling at least 3.5 minutes a day. Благочувство, по крайней мере, 3 минуты в день поможет вам в этом. Now, that's not all at once. That's throughout the day, a minute here, a half a minute there, 30, another half a minute there. Это не 3 минуты можно разбить в течение дня, это не к ряду все нужно выполнять, не сразу. And if you want to cheat, you can do it in just 3 minutes a day. И если вы хотите обмануть, то можно сделать такой трюк, то можно около 3 минут в день. Там 1 минута, 30 секунд, там 2 минуты. So any questions about that? Какие-то вопросы возникли? Yeah? No? Okay. So let me do something here. I want to practice again, do a little bit, and we're going to start refining it so we can get through it more quickly and expand instead of people we love and things that we interact with on a more a less emotional level. Мы сейчас продолжим, расширим нашу практику, наш опыт, обогатим его, то есть мы уже не будем брать людей, которых любим или которые нравятся, а сделаем с неодушевленными людьми. But before we do that, I just want to check, make sure everybody's here. Good. Okay. Неодушевленными вещами. I want to give you an example of what, for instance,
I one time did the AweFeeling technique, and then I wrote down what I experienced at each stage of it. So I thought maybe you'd like to hear that. Мне кажется, что вы хотели бы услышать о моем опыте. And so I'll just read through it so you get an idea of how the steps work together and how soon it'll just be one step instead of separate ones. То есть я вам расскажу, какие этапы и как они делятся вместо одного шага. So the steps are become aware of you feeling, Осознайте AweFeeling. become aware of someone you really love, or some subject could be really love or that you're fond of or what have you. Осознайте объект или субъект, которого вы очень любите. Let the person go, but let the feeling remain. Пусть человек этот уйдет, отпустите его, оставайтесь с чувствами. Let the feeling expand to nothing. И пусть чувство расширится в ничто, Okay, and then watch and wait. а затем наблюдайте и ожидайте. Okay, so for the first step, become aware of you feeling. Первый шаг. Осознайте AweFeeling. This is, you become aware of you feeling, then you let you feeling go, and you just watch to see what happens for about 3 seconds, 2-3 seconds. Итак, вы осознаете AweFeeling, затем его отпускаете, вернее, наблюдаете и смотрите, что произойдет. Несколько секунд. During this session, during that become aware of you feeling, I became aware of you feeling. Во время сессии с AweFeeling я осознаю AweFeeling. And for me, at this moment, it was a light kind of bubbly bliss. Для меня это такой легкий, светлое ощущение благости, такое пузырьками такими приятными. And I watch it for a few seconds to see what happens, just watching. И я его наблюдаю несколько секунд, просто наблюдаю. No change, so maybe a little, no change at all, just a little quieter. Никаких изменений, просто несколько тише. But overall, I feel just a little more settled, a little more centered. Я просто ощущаю себя более заземленным, более сконцентрированным, центрированным. Second step, become aware of someone you really, really love. Второй шаг. Вы осознаете того, кого очень сильно любите. I let the image of my mother come to me. Я вспоминаю маму. She is deceased some years now. Она ушла из жизни несколько лет назад. I see her smile and bright eyes. Я вижу ее улыбку и яркие глаза, светлые глаза. She's speaking to me. We begin laughing. Она начинает говорить со мной, и мы начинаем смеяться. I feel a mix of unbounded love and joy. Я ощущаю смесь, комбинацию безграничной любви и радости. And my heart is full. И мое сердце наполняется. Step 3, let the person go, but let the feeling remain. Шаг 3. Отпускаем человека, но остаемся с чувствами. Now, do you know why we let the person go, but the feeling remain? Вы знаете, почему мы отпускаем человека, но остаемся с чувствами? We do that so that we're not attached to an object in our mind, attached to an object for our happiness. Мы это делаем в уме, чтобы нам не оставаться привязанными к объекту. We might always think, well, I always think my mother makes me happy, but the happiness is mine. То есть, чтобы не привязываться к объекту счастья, на самом деле мы думаем, что мама – это объект счастья, на самом деле объект счастья – это мы. She just brings it out in me. It's my happiness. Она во мне это вызывает, а на самом деле я являюсь счастьем. So when the image of the object or the person, the subject, goes, those feelings still remain. I know now that, oh, they're mine. They don't belong to, they're not there because of that person.
Да, и когда человек уходит, то все эти чувства остаются с нами. Теперь я знаю, что это не человек рождает эти чувства, они находятся внутри меня. I let my mom's image go, and I continue to be aware of the feeling I had with her. И когда моя мама уходит, я осознаю, начинаю осознавать чувства, которые связаны с ней. Now it is just a wonderful mixed feeling of love and joy. И это смешанное чувство любви и радости. There's no reason for it now. My mother's gone, so there's no reason for it. It's just pure emotion. Когда мама ушла, нет причины в нем. Это чистая эмоция. Эмоция. I let that feeling expand. That's his step 5. 4. Я позволяю чувству расшириться. Это шаг 4. Aware of pure love and joy, I become aware of my whole body. Осознавая чистую любовь или радость, я осознаю тело. I'm not trying. I'm just aware of the love joy feeling and my body at the same time. Я не пытаюсь, просто осознаю любовь и радость и тело одновременно. I'm aware of my whole body full of the feeling, the mix of love and joy. Я осознаю свое тело и смесь любви и радости. So I let the feeling overflow until the room and filling everything and every space in the room. Я позволяю чувствам течь, выходить, заполнять всю комнату и все объекты в комнате. Love and joy continue to expand, saturating everything on earth, in the earth, around the earth. Радость и любовь продолжают течь, распространяться и заполняют планету. My love joy feeling continues to expand, permeating the solar system, the galaxy, all the galaxies, the whole of creation. И любовь и радость продолжают выходить за пределы Земли и распространяться, заполняя всю Солнечную систему, галактики и за пределы всего творения. And these feelings expand beyond the universe, beyond all created things, and it dissolves into nothing. И эти чувства распространяются дальше, выходят за пределы всего мироздания и растворяются, и расширяются, и растворяются в ничто. Now, my wonderful, beautiful mix of unbounded love and joy is so faint that it almost doesn't exist or quietly exists everywhere. И мое чувство любви и радости, оно настолько, безграничной любви и радости, оно настолько тонкое и слабое, может быть, едва ощутимое, что оно одновременно существует, одновременно и как бы... Repeat, Frank, the last phrase. That quietly exists everywhere. Да, что оно вроде бы и не существует, и тихо существует во всем и вся. And now I just watch and wait. Я сейчас просто наблюдаю и ожидаю. Okay? Now, was that helpful? Is that Это helpful? помогло? Это помогло? Huh? Yeah? No? Yeah, good. Thank you. Thank you. Okay, okay. So now, even though we have that long structure, we're making it very fast. And I want to go through several experiences. Let's do it with eyes open. And Несмотря на то, что это очень длинная структура, мы сделаем все быстро и потом поделимся вашим опытом. Пожалуйста, да, open, открытый глаз, open eyes, yes, open. So, is everybody become aware? Let's do this. Let's become aware of you feeling with the eyes open. Осознаем их чувства с открытыми глазами. That sense of, just well-being or expansion. And raise your hand when you have you feeling. Это чувство благополучия, радости. Поднимите руки, у кого оно уже есть. Good, 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 good. Okay, good. All right. Now again, become aware of you feeling, eyes open. И Thanks. снова осознайте их чувства, глаза открыты. If you did nothing else but just that,
your life will change incredibly over time. Если вы не будете ничего делать, а только это, то ваша жизнь изменится невероятным образом через некоторое время. Become aware of you feeling again. Осознайте его чувства снова And notice how you feel in your body. и как вы чувствуете, заметьте, как чувствует ваше тело. And in the mind, the emotions. И что происходит в уме, какие эмоции. You see, this is just that simple, just that alone gives us, grounds us, expands our awareness. И это очень просто, и только вот эта вот деталь, она расширяет нашу осознанность. Okay, so let's let's do it now with eyes open, and we're gonna change something a little bit, but I'll surprise you when we're there. Открываем глаза и кое-что изменим. Я сделаю для вас сюрприз. And I want to do about 3 or 4 of these in a row. 3 и 4 подряд сделаем разом. Okay, become aware of you feeling. Just 2-3 seconds. Осознаем их чувства 3-4 секунды. 2-3 seconds. Now, become aware of a place that you enjoy. Осознайте место, которое вам нравится. Could be in the mountains, the beach, your backyard. Это может быть горы, какой-то приятный, может быть, двор. And become aware of how you feel. Осознайте, как вы себя чувствуете. Your feelings will not be as deep as this if with someone you really, really love. It'll be a different perception. Возможно, здесь будет другое восприятие, но тем не менее. Become aware of how you feel. Осознайте, как вы чувствуете себя. Maybe you're in that place or you're thinking about it. Возможно, вы находитесь в этом месте, а может быть, думаете о нем. And become aware of how it makes you feel. Осознайте, как это влияет на ваше мышление. Let that place, that location, let that go, but the feelings remain. Отпустите эту локацию, останьтесь с чувствами. And just become aware of the feelings themselves. Just those feelings. И просто осознавайте чувства. Let the feelings expand. Позвольте чувствам расшириться. Filling your whole body. Они заполняют все ваше тело. The whole room. Всю комнату. The earth. Землю. All of creation. Все мироздание. Beyond creation. Выходите за пределы творения. The feelings dissolve into nothing. И чувства растворяются в ничто. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем. Now again, become aware of you feeling. You're already there. Осознайте их чувства, вы уже там. Become aware of you feeling 2-3 seconds. Осознайте их чувства 2-3 секунды. Let it go. And now become aware of an animal that you like. Отпустите и осознайте животное, которое вы любите. And bring that animal into your awareness and interact with the animal. Пусть оно появится в вашем сознании и общайтесь с ним.
Enjoy that interaction. Наслаждайтесь этим взаимодействием. Become aware of how you feel. Осознайте свои чувства. Let the animal go. Пусть животное уходит, The feelings remain. а чувства остаются. Let the feelings expand, Пусть чувства расширяются, filling the whole body, заполняют все тело, the room, комнату, the earth and universe, Землю и Вселенную, beyond everything, выходит за пределы всего dissolving into nothing. и растворяются в ничто. Watch and wait. Наблюдаем и ожидаем. Again, Снова become aware of you feeling 2-3 seconds. осознаем микрочувства 2-3 секунды. Become aware of a food that you like Осознайте пищу, которую вы любите, нравится она вам. and see yourself bring that food into your awareness and taste it. Осознайте пищу и вкушайте ее. And become aware of how you feel, the good taste of it, how that taste makes you feel. И осознайте, как этот вкус влияет на вас. Let the food go and the feelings remain. Пусть пища исчезает с экрана, и останьтесь с чувствами от нее. Let the feelings expand, Чувства расширяются, filling the whole body and the room, заполняют все тело, комнату, the world, the whole universe, мир, всю Вселенную. all of creation beyond dissolves into nothing. Все мироздание выходит за его пределы и растворяется в ничто. Watch and wait. Наблюдаем и ожидаем. Now, I want you to pick something, anything that you like or you love or you really, really love, Сейчас выберите то, что вы любите, вам нравится или что вы очень сильно любите, and do the AweFeeling technique on your own. и сделайте практику благочувства самостоятельно. Go ahead. Начинаем.
Once you finish, pick another one, another subject or an object, and do it again. Когда закончите, возьмите другой объект или субъект. Eyes open on this. Глаза открыты. It's good to learn it with eyes closed, but then eventually with eyes open. Хорошо обучаться закрытыми глазами, но на самом деле все должно происходить с открытыми. Okay, as soon as you finish that one, then I need to know your experience. These last few sessions that we did. Мы закончили. Пожалуйста, поделитесь, что вы ощутили за эти 2 сессии. Я хочу поделиться. One moment. Мгм. Okay. Эйфа-чувство, которое зарождалось в первые моменты, становилось настолько сильным, что оно занимало постепенно все место внутри меня. И таким естественным образом оно выходило за пределы меня, и потом дальше уходило как будто вот куда-то туда, в высоту, вот в это ничто. И что я отметила, по телу даже какая-то как вот внутренняя такая вибрация была. В ощущениях полное такое опустошение, но оно внутреннее опустошение, но в таком приятном состоянии это все происходит. Мгм. И это более глубокое чувство, да. Мгм. Oksana mentions that when she started being aware of your feeling, it was expanding all over her body. It was lifting up higher and higher, expanding, and it was very deep, expanding further, and then kind of emptiness, but in a positive way. I embraced her, and this was a very expensive, deep state. Yes. Very, very good. Very good. And did you feel how it's moving more quickly and more easily now? Вы не заметили движение, перемещение сознания более быстрое сейчас? Are you feeling more comfortable with the AweFeeling technique? Да, я заметила с каждым разом, с каждым новой попыткой, да, оно происходило быстрее. Это да, так и есть. Every time it happens faster. Вам комфортнее сейчас? What was that last thing you said? Yes, every time it happens faster. I just Oh. translated. Вам комфортнее сейчас заниматься техникой благочувствия? Okay. Да, как-то приятнее даже, вот так бы сказала. And the awareness of feeling while doing technique is more comfortable and more pleasant. Ta-da! Good. So
Now, we don't look for anything here. The changes are already taking place. Мы ничего не ищем, изменения уже происходят. And don't be concerned with what they are or what they will be. И не думайте, не беспокойтесь, какие они, чем они будут. You just want to do this one or two in a row every day. Maybe you have 5 or 6 times that you do it. Выполняйте ежедневно 5-6 раз за раз. And I'll talk more about that on our last session. Я говорил об этом в последний раз. But that fullness you're feeling here, you'll get used to it after a while, so it'll just feel even. Та полнота, вы к ней привыкнете, она будет чувствоваться естественной. And then more fullness will come and more, but in its own time and in the way that is best for you. И будет меняться она, расширяться, становиться более осознаваемой, но таким образом, который для вас самый приемлемый. Very, very good. Thank you. Thank you. Yes, Islam. Я тоже сделал, получается, у меня где-то 3-4 сессии, получается, сейчас сделал. И на последней сессии я прям каждым атомом своего тела прочувствовал благочувство. Прям очень сильно прочувствовал. Даже в глазу давление чуть сбалансировалось. Я даже это прочувствовал. Прям очень хорошо чувствование стало. Islam has done 3 or 4 sessions right now, and he has done 2 or 3 sessions right now, and he felt or feeling with nearly every atom of his body, and even the blood pressure in his eye decreased. Wonderful. So right away we start to see some physical healing. Very good. Very good. Мы прямо сейчас наблюдаем физическое исцеление. Замечательно. Thank you. Thank you, Islam. And Maria. Where is my Maria? Where is she? There she is. Okay. There we go. Я хотела сказать, что для меня эти упражнения были как будто, как сказать, ощущение пустоты в начале, и потом просто как будто бы разные грани пустоты, то есть она вот по ходу шагов в процессе, она как будто просто сознание растягивалось, и пустота становилась более объемной, что ли. То есть вот получается на первом шагу я вхожу, да, вот это ничто чувствую, и на протяжении процесса просто это ничто какие-то имеет более сгущенные или более расширенные такие грани, ощущения. For me, it was the experience, Maria says, of emptiness being prolonged or expanded in a way as if nothing was changed, playing with its facets. Nothing would change. Was changing, playing with its facets. With its facets? Facets, sides. Facets. Okay. And that's all she said? Yeah? Yeah. Is it normal? Is it normal? I didn't quite understand. Say it in English for me. I mean that all over the process, it was like I feel empty at the beginning, and then it begin just different emptiness, different different colors of emptiness. Okay. Or deepness of emptiness, and the consciousness is feel like more deep or more wide, and then it's come. So then that experience for you is it comfortable? It's a positive feeling? Yes. Позитивное чувство, этот опыт комфортный. Yes.
Okay. So yes, this is fine. This is the way it's manifesting for you now. Мгм. Go ahead. We'll switch back to Russian. Да, Мгм. хорошо, этот опыт сейчас манифестируется для вас. If we talk to everybody about the experience, some would be similar, but none would be exactly the same. И некоторые Мгм. опыты, пока мы слушали ваши отзывы, они, возможно, совпадают, но они не одинаковы. And that's the beautiful thing about this. И в этом прелесть. It's like in the universe, no two people are the same, right? Ну, во Вселенной не бывает двух одинаковых людей. And if we think like there's this great orchestra, and each person was a different instrument. Представим оркестр, в котором каждый человек играет на разных инструментах. No two instruments are the same. Нет двух одинаковых инструментов. Now that person needs two things. It needs to find out what instrument it is, То есть каждому человеку нужно понять, какой инструмент служит для него главным. and what music is the best for that person to play on their instrument. И ему также следует осознать, какая музыка будет самой лучшей для его тоже самого лучшего инструмента. When we experience nothing, when we do the AweFeeling technique, we experience you feeling in the beginning and at the end, and in the middle is the awe part of it. Да, мы осознаем AweFeeling, затем благо-чувство, и в середине присутствует благоговение или трепет. And so the you feeling part is showing us what instrument we are. AweFeeling показывает нам, каким инструментом мы являемся. And the middle part, where we have people and emotions and expansion, it starts with nothing and ends with nothing. And in the middle is the playing, is the music. It starts to come to us. То есть здесь различные показывают, какой человек, ну, то есть ничто, потом вы ощущаете различных людей, различные инструменты, то есть все здесь разности проявляются, а внутри главный план. And each of us has different experiences, especially at different times. В разное время у всех проявляются разные виды опытов. And so that's the different kinds of music that's being played on our instrument, our purity. То есть разная музыка проявляется на нашем инструменте, на нашей частоте. Now, this is very valuable to do because as you get to know yourself, you get to know what you're not supposed to play, which is very important. И очень важно то, что по мере узнавания себя вы понимаете то, на каком инструменте или что вам не следует играть. How many of us have listened to somebody we felt was an authority? They told us what to do. We did it. And maybe in the beginning it seemed okay, but it took a lot of work. And then after a while we say, oh, no, this is not good for me. How many have had that experience? Кто знаком со следующим опытом? Например, какие-то влиятельные люди в вашей жизни говорили, что вам нужно сделать то-то и тут, вы соглашались, вам говорили, нет, это не то, что нужно. Let's see. Let me see. I think all of us, yeah? Yeah, let me see. Okay. So when we give ourselves to somebody else, they can't possibly know what instrument we are. Когда мы отдаемся во власть кому-то, возможно, они знают, какой инструмент является главным для нас. And they don't know what music we are to play. That's our job to find out. Но они не знают, какую музыку нам играть, даже если они знают, каким инструментом мы являемся. So this person says, okay, listen, this is what you do. You beat your instrument like me, see? And I have so much success doing this. Ну, смотри, вот инструмент, на котором я играю, и столько вот у меня успеха. But you're not a drum. Maybe you're a violin. Но,
Может быть, вы не барабан, а вы скрипка, and beating your violin just doesn't work. и удары по скрипке не сработают для вас. So now, by clearing everything out of the way, experiencing nothing, pure you feeling, И очищая все на вашем пути ненужное, испытывая ничто или чистое эйфо-чувство, and playing in the beginning and then ending with pure you feeling, you get to know both your instrument and the music you are supposed to play. It comes in time. You won't know right away. и вам не нужно беспокоиться, все проявится спустя время, и когда вы проходите через все вот эти этапы, через ничто и чистое эйфо-чувство, вы начинаете осознавать, какой вы инструмент и какую музыку вам лучше играть. So what you have started here yesterday is going to shift your whole life over a short period of time. Что мы начали делать вчера, это менять, осуществлять сдвиг вашей жизни за короткий промежуток времени. And it will shift in the way that is best for you. You'll start doing things that maybe other people want you to do, but maybe you know is better for you to, for your own health, to do it a different way. И вы будете делать те вещи, действия, которые, возможно, и другим нравятся или не нравятся, но вы будете делать то, что будет лучшим для вас. Okay? Very beautiful, beautiful. Just this simple AweFeeling technique. Прекрасно. Вот это простая техника благочувства. Okay. Any other questions for me or experiences? Еще какие-то есть комментарии? Did everyone feel comfortable doing the AweFeeling technique that we just finished, the way we did it? Все ли чувствуют себя комфортно, выполняя шаги? Is there anyone who had trouble with it? У кого-то были проблемы, когда вы выполняли технику благочувства вот прежде? Pretty simple, pretty easy, yeah? Okay. Очень простая техника, очень легкая. Да, я хотела отметить, что вот раньше мне с открытыми глазами было сложнее делать. Мне всегда хотелось закрыть глаза, да, и вот с закрытыми глазами как-то вот погружаться, да, в это состояние. А вот сколько мы практикуем эти дни, я заметила, что вот и с открытыми стало проще уже это ощущать, потому что раньше с открытыми как-то было сложнее начать ощущать эйфо-чувство. Tatiana would like to mention that before it was easier for her to do AweFeeling technique with closed eyes, and now it is even more pleasant and easier to do it even with open eyes. Perfect. Идеально. Perfect. So most of the AweFeeling techniques are done with the eyes open, most of the time. Большую часть времени мы выполняем технику благочувства с открытыми глазами. And this is, for instance, you might look at a tree and then do an AweFeeling technique. Вы можете смотреть на дерево и испытывать благочувство. So you look at the tree and then you look at it, you become aware of you feeling. То есть вы смотрите на дерево и испытываете эйфо-чувство. And that clears the mind, it settles everything around you just for those 2-3 seconds. Очищается ум, все успокаивается только за эти 2-3 секунды. And then you look at the tree and you get a much purer feeling of what that tree is. Вы смотрите на дерево, и у вас появляется более чистое ощущение этого дерева. You might even feel the essence of the tree. Вы можете даже почувствовать суть этого дерева. Because the essence of the tree is the same as your essence. Потому что суть дерева такая же, как ваша суть. Remember, everything starts from pure you feeling. Помните, все начинается с чистого эйфо-чувства. So then you become aware of you feeling, you look at the tree, and then you get a feeling about it. Yeah. Вы осознаете чистое эйфо-чувство, смотрите на дерево,
у вас появляется чувство этого дерева. Let the feeling grow, let the tree go, expand to infinite, to nothing, become aware of you Отпускайте, feeling again. да, отпускайте дерево, испытывайте чувства, расширяйтесь в ничто. And doing it with the eyes open helps to bring the outside world and the inside world together very, very quickly. Когда глаза открыты, то мы объединяем внутреннее и внешнее и очень быстро. QE, the you feeling technique, does this, but when you do it with AweFeeling, it does it more quickly and more fully. Эйфа-чувство, одна только техника, это тоже осуществляет, но вместе с благовением, техника благочувства, она позволяет это достигать, так скажем, да, быстрее и в полной мере. Okay, now you're in your room right now, so wherever you are. One of us is stuck in a closet, but that's okay. Да, все мы находимся сейчас Yeah, здесь, все в своих but комнатах, некоторые в шкафах. I'm picking on Catherine. Да, я немножко подшучиваю над Екатериной, это нормально, что All right, so look around the room or outside. If you have a window, look outside. Find something that draws your attention. It could be a book that you like. It could be a food that's sitting nearby, or a tree outside, or maybe a plant inside. оглянитесь, можете выглянуть в окно и посмотреть, выбрать что-то, например, это может быть еда, которая рядом стоит, книга или что-то еще. All right, everyone find something, and I'll give you another minute to do that. В течение минуты вы можете делать эту практику. Okay, now as you look at the object, become aware of you feeling for 2-3 seconds. Вы смотрите на объект, осознайте эйфа-чувство 2-3 секунды. Now, how does that tree or how does that object make you feel? Как это дерево или этот объект заставляет вас чувствовать. Just become aware of the feelings. It doesn't have to be like super love. It could be just, oh, I kind of like it. Не думайте слишком долго, просто приходит мысль, мне это нравится. Let the feelings grow. Пусть чувство растет, Let the object go. объект уходит, Let the feelings grow. Let's just skip everything. Just grow to infinity and become aware of nothing. и пусть чувство растет, пропустим все шаги, растет и растворяется в ничто. Find another object Найдите другой объект, that has some positive feeling for you. который имеет позитивное чувство для вас. Become aware of you feeling 2-3 seconds. На 2-3 секунды осознайте эйфа-чувство. Look at the object and become aware of the object, how it makes you feel. Осознайте объект и как он заставляет вас себя чувствовать. Let the object go and the feeling expand. Пусть объект уходит и позвольте чувству расширяться. Just let it expand until it dissolves into nothing. Пусть оно расширяется, пока не растворится в ничто. Then watch and wait. И далее наблюдайте и ожидайте. One more time, another object. Еще раз. Другой объект. Could be some pen that you like, or, as I said, a book or a picture. Например, ручка, которая вам нравится, книга или картина.
All right. Become aware of you feeling, 2-3 seconds. Осознайте их чувства 2-3 секунды. Become aware of the object, how it makes you feel. Осознайте объект, то, как он заставляет вас себя чувствовать. Let the object go. Объект уходит. Let the feeling expand to infinite, and dissolve into nothing. А чувство расширяется до бесконечности и растворяется в ничто. Watch and wait. Наблюдаем и ожидаем. Let's do one more quick one. Еще раз, быстро. One more object. Еще один объект. Become aware of you feeling, 2-3 seconds. Осознаем чувство 2-3 секунды. How does the object make you feel? Как объект заставляет вас себя чувствовать. Let the object go. Объект уходит. And the feelings expand to nothing. И чувства растворяются в ничто. Watch and wait. Наблюдаем и ожидаем. Now, I need some experiences on this last. We've abbreviated, made it closer to spontaneous. Итак, мы сократили этот опыт и приблизились к спонтанности. Прошу ваши реакции, комментарии. Experiences. Как у вас все получилось? Come on, somebody who hasn't spoken. Ah, yes, thank you. Я только опять зевала. I was yawning. You were yawning. Is that it? Я yawning. Take a little nap during the break. Во время перерыва поспи. Even though you were yawning, were you still able to do AweFeeling? И даже во время зевания, зевоты ты смогла выполнять благочувство. Yeah, good. Okay, good. Other experiences? Еще опыты. Получается, теперь быстро, легко и вдохновенно. Now it happens fast, easily, and upliftedly. Yeah, beautiful. This is just right. You don't want to make it an effort. You don't want to make it work. It's just it becomes very quick. Okay. Никаких усилий. Все происходит очень быстро. Yeah. Who do we have here? Maria. Mm-hmm. У меня вопрос по поводу выполнения алгоритма. Получается же мы все равно задействуем здесь ум, да? При помощи ума проходим эти определенные шаги. То есть я к тому говорю, что есть как бы тонкая грань между тем, чтобы это само случалось, или между тем, как будто бы мы умом, создаем это. Если понятно, я объяснила. So does it look like that we engage mind here? Because there is a subtle boundary that we can involve mind to create all this happening. All right. Give that question to me a different way, in different words. I don't quite understand it. Yeah. So can you say that we involve here mind yet? And because there is a subtle border that we do it with mind or with no mind at all.
Okay, so what was the first part of that question? Does we involve mind in this practice? Involve mind? Мгм. Okay. Um, mind is like a container for thinking. So, but it's also for emotions. Mind has emotions and thinking. Ум– это контейнер и для мыслей, и для эмоций. So we start with mind. Mind says, "Oh, I'm going to do all-feeling technique." Мы начинаем с ума, он говорит, я буду выполнять технику благочувства. When we become aware of you feeling, we go beyond the mind when we become aware of nothing. Во время эйфа-чувства мы выходим в ничто за пределы ума. And then if express you feeling comes, that's the first level of thinking. So we're back in the mind again. И когда мы ощущаем выраженные почувства, мы снова возвращаемся в ум. Это первый уровень ума. And then we say, okay, tree, feeling, expand, boom, back to nothing again. Мы думаем дерево, ручка и снова в ничто. But the motivating force is perception. Но мотивирующий фактор и мотивирующая сила– это восприятие. If it's sight, we see it, we bring it in, and then it's a tree in the mind, and then the emotions are in the mind, and then it dissolves again. So yeah, the mind is intimately involved in it. Да, можно сказать, что ум несколько вовлечен, то есть и мы видим там дерево, эмоционально, да, испытываем, в ничто опускаемся, ну, то есть ум несколько вовлечен. But it's just shifting the awareness. It's not focusing or controlling or manipulating. Но здесь мы с ним соприкасаемся в плане смещения осознанности. Это не контроль и не манипуляция. It's like a flashlight. You turn the flashlight on the tree, right? You become aware of you feeling. Похоже на вспышку, то есть мы наводим вспышку как бы на дерево и ощущаем их чувства. That's like turning the flashlight on. То есть подобно включению вспышки. You become aware of the tree Вы осознаете дерево and flashlight. Then you become aware of the emotions. и вспышка, затем осознаете эмоции. Then you watch the tree goes, you watch the emotions expand to nothing, to beyond the mind. И затем вы осознаете дерево, потом эмоции, и выходите за пределы ума в ничто. But that whole process of flashlight is not doing anything. It's not manipulating. It's not making an intention. It's just illuminating. И здесь вы не контролируете, здесь вы не манипулируете, а вот этот весь процесс вспышки, он напоминает иллюминацию, как бы осветление, да, привнесение больше света. Just by illuminating, just by watching, we don't engage the intellect and the ego stays out of it. Мы здесь не вовлекаем эго вот этой иллюминацией, подсвечиванием. Once the ego gets involved, it wants to control things. Когда эго вовлекается, мы начинаем контролировать. So the whole process is set up. You can't have ego working and do all feeling. Вы не можете, вот весь процесс на этом базируется, вы не можете вовлекать эго и при этом выполнять благочувство. Very good question, Maria. Очень хороший вопрос, Мария. Thank you. Okay. Thank you. Uh-huh. All right. Any other, it's time for a break. What we'll do is we'll take our break. We'll be back at 20 after. Да, сейчас у нас перерыв, и через 20 минут в 21:20 мы встречаемся. When we come back, we'll do a few more practice sessions or doing it the quick way. And but during the break, please do it 3 or 4 times. Just take a moment to do it, especially if you can get outside.
Повторяйте эту практику, может быть, 3-4 раза, особенно если вам удастся выйти на улицу. И после перерыва мы выполним еще несколько упражнений. And when you come back, we'll have a very full experiences that we can draw from for our final session. И тогда у нас будут полнее опыты ваши для нашей финальной сессии. All right, all did very well, did very well, and I know now the AweFeeling technique is feeling more like just observing rather than going through steps, and that's good. Вы молодцы. И мне кажется, что вы все осознаете, что благочувство выглядит больше для вас уже осознается как наблюдение, нежели прохождение шагов. So, thank you, Tatiana. Okay, good. So I'll see you in 20 minutes. Увидимся через 20 минут. Back. All righty. Все готовы? I'm sorry? I'm translating. Yeah, good. I sent you a chat. Did you get it, Ага. Anna Maria? Мгм. Okay, Окей, just me. okay, good. Ага, All thank you. right. Uh-huh. Thank We you. are, yep. We are ready to party here. Ну что, к вечеринке готовы? Now, let me ask for any questions that you might have about the AweFeeling technique. This is our last time together, and I want to make sure that everything is set for the technique first before we go into the other things that we have to cover. Что готовы к следующим практикам. Это наш последний раз вместе. И мы сейчас будем заниматься опять благочувством. Жду ваших вопросов, если они есть. Yes. Good. No? Okay. All right. Well, we'll practice a little bit more before we go. But I want to talk to you about setting up a routine at home. This is extremely important in the beginning. And as I said, go ahead, sorry. Да. Итак, мы с вами сейчас попрактикуемся еще, и, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Может быть, вы вспомните то, что мы с вами вначале обсуждали. Most people, it takes a little time, a few days, maybe a week or two at the most, to do it regularly, to consciously set up times to do your AweFeeling method. Возможно, вам потребуется неделю или две. Обычно требуется приблизительно такое время, чтобы все знания осели. But once you do, you'll start to remember on its own, so you don't even have to set a time. И по мере практики вы осознаете, что все происходит спонтанно, само собой. And then even more when it becomes more integrated and it becomes a part of you. И даже более того, оно становится интегрированным у вас и становится частью вас. Даже не нужно устанавливать время для практики. It just comes spontaneously throughout the day. Оно появляется спонтанно на протяжении дня. And it's really great because you're surprised by joy. Это прекрасно, потому что здесь самый приятный сюрприз – это радость. Now, we've done our our AweFeeling method with everything down to things that we just like. Мы делали с свечами, тренировались, которые нам нравятся. But you can even do it with things that you don't have much of a feeling about, like a doorknob, or a window pane or something like that, a rock. Также вы можете привлекать такие предметы, как гора, либо рама оконная, либо дверная ручка. But even a doorknob
we still have a feeling about something like a doorknob. Ну, что касается дверной ручки, возможно, даже есть чувства, которые связаны с ней. I would say, oh, it's a doorknob. Okay, you just use it and off you go. But if you stop to think about it, it's quite a remarkable invention. Что можно сказать о дверной ручке? Также можно сказать, что ты, Фрэнк, ты говоришь, то ну, и развернуться и уйти. Однако же, если вы начнете задумываться, то это очень важное изобретение. And life would be more complicated without it. И жизнь была бы осложнена без дверных ручек. So if you have something that you're not too interested in, like this lamp here, it has no particular meaning for me. It's just nice. I have a good feeling because it's here supporting my background. Например, если мы возьмем лампу, у меня нет никаких особых чувств к ней, но она вот все равно здесь поддерживает мою атмосферу. But if I saw it somewhere, I might have some feeling about it. It doesn't take much to get AweFeeling started with any object. То есть не требуется большого количества чувств, чтобы вам, или какой-то симпатии, чтобы вам начать благочувство с любым из предметов. But in the beginning, stick with things that have a little bit more of a positive emotional charge. Тем не менее, вначале берите предметы, которые вызывают все-таки позитивный заряд. All the way down, and then after a few weeks, you can start doing it with maybe things like doorknobs that are neutral, in emotionally neutral. Спустя несколько недель вы можете выполнять благочувство даже с такими нейтральными эмоциональными вещами, как дверная ручка. Now, do not do AweFeeling with something that is negative. Не делайте благочувство с негативными вещами. It can be done, but I don't believe you're ready yet. It takes a little bit, quite a bit more balance with the whole process before we are presented with negative situations. На самом деле можно благочувство выполнять с негативными вещами, но лучше сбалансироваться, и тогда можно проводить такие варианты. What you will find is if you do it on neutral or positive emotional objects, people, so on, Да, если вы выполняете с позитивными, затем с нейтральными, then one fine day automatically, when you have a negative situation, AweFeeling will spontaneously come. и в дни, когда у вас проявляется какой-то негатив, то негативные какие-то вещи происходят, то у вас благочувство возникнет спонтанно. With me, it didn't start for about 6 months after I was doing the method. В моем случае все произошло через 6 месяцев. With you, it could be much earlier or later. The thing is, don't do it. Let it come naturally. Что я вам порекомендую? Не делайте ничего насильно, пусть все происходит естественным образом. Okay. If you have a question anytime, just go ahead and ask it. Если есть какой-то вопрос и появляется в течение нашей сессии, то, пожалуйста, задавайте в любое время. Yes. Uh-huh. Ага. Будьте Да. добры, Марианна, подскажите, пожалуйста, нужно ли несколько переходов в благочувство, вот как мы сейчас только что делали, или достаточно одного перехода? Или вот в сессию надо повторять несколько раз, вот как сейчас мы разгоняли как бы его? Понятен вопрос? Мгм. Oksana asks, do we need several transitions or entrances into AweFeeling, or is it enough to do it only once to experience AweFeeling? Once a day? Один раз в день или один раз за раз? За раз, за раз. One За раз несколько раз надо повторять или достаточно одного? Ну вот сконцентрироваться на чем-то одном. It's enough for one time, not one day, one time, once. One at a time. One time a day or No. one time and then
a little bit later, do it one more time. Yeah, and- yeah, yeah. yeah. Second. So my suggestion is you do one and then wait, and then do another, and then another. Я вам предлагаю сделать один раз, затем подождать, затем другой раз, подождать и следующий. We're putting them together here so we can learn them more quickly. Мы их здесь вместе объединяем для того, чтобы набрать быстроту. The experience is so quietly powerful Опыты по-тихому, так скажем, мощные. that if we just do it once, and then we need some time in between, so we balance the life, we balance what we get from that. Then we do it again, and then we balance, and then we like that. So it stabilizes. Если мы делаем один раз, затем перерыв, ну то есть каждый раз, но с перерывами, один раз за раз, то здесь происходит стабилизация. So and when you start, you notice now it doesn't take maybe 30 seconds to do it, right? Ну, я не знаю, засекали его время, вроде бы уходит 30 секунд. We'll practice a few more times, and we'll cut it down to like 10 seconds, 15 seconds. Мы еще раз попрактикуемся и, скорее всего, урежем время до 10-15 секунд. So how long it takes is not important, Само время, длительность не имеет значения. but in making it stable, how many times is important, how many times in a day. Но для стабилизации важно, сколько раз в день вы это практикуете. And I recommend 7 times, 6, 7 times minimum. Делайте это, по моей рекомендации, 6-7 раз минимум в день. Let me just do one myself so you can see how long it takes me. Сейчас продемонстрирую, и вы засечете время, сколько уходит у меня на этот процесс. I'm going to look out my window at a palm tree. Я смотрю в окно на пальму. Do you have palm trees there in Russia? У вас есть там пальмы в России? Maybe In Sochi. somewhere, yeah. Татьяна has, she's in Sochi. Okay, I'm gonna start now. I'm gonna start now. Done. See? Все, сделано, все сделано. That's how long it takes. Вот me. так долго это происходит. It's just what will happen is AweFeeling will always be there, just under the activity. Что происходит, AweFeeling всегда присутствует под деятельностью. And as soon as you stop, there's AweFeeling, and then there's the object, and then AweFeeling. It's just that simple. Все очень просто. Восстанавливаетесь, AweFeeling, дальше опять объект, и дальше AweFeeling. So did I answer your question, Roxana? Оксана, ответил я на ваш вопрос? Да, спасибо, благодарю. Yes. That's a good practical question too. Thank you. Это очень хороший практический вопрос. Спасибо. Okay, so 7 times, let's just say, just to pick a number a day. And how do you really remind yourself? Просто определите, какое количество раз, например, 7 раз будете в день делать. Как вы себе напомните об этом? Well, that's pretty much up to you. I have this watch here that Martina got me. У меня на руке часы, подаренные Мартиной. And it has a timer, a stopwatch on it. So I just set that, or I did in the beginning, to remind me. Здесь встроен таймер, и я следую ему с самого начала нашего... So you can do that, or anything that comes around regularly during the day can be a reminder. Вы можете использовать в качестве напоминалки любое, что регулярно повторяется. When you wake up in the morning, you look in the mirror. Oh, I'll do an AweFeeling session right now.
Например, вы встаете, подходите к зеркалу и вспоминаете, делаю благочувство. Or when you brush your teeth at night. Ну, например, чистите зубы вечером. Anything that you do regularly, you can attach the AweFeeling session to that. Все, чем вы занимаетесь регулярно, ваши рутинные действия, можете к ним привязать практику благочувства. Okay. The old writing the sticky notes and putting them where you'll see them. Можете налепить везде стикеры. I like to hide them in something that I open, like the refrigerator or a drawer. Я люблю их приклеивать на холодильник или дверь. Because if they're out all the time, like on a cupboard or on a mirror, I don't even see them after a couple of days. Если же они висят на зеркале или на буфете, то я их через пару дней вообще не замечаю. You open the drawer, you're a little hungry, and you say, oh, okay, time to do, and then boom, AweFeeling is done. Then you grab something to eat and off you go. Ну, например, вы открываете дверцу холодильника, тут уже вы не забудете, стикер попадается вам на глаза, и вы делаете бум, благочувствие, и готово. You can do it when you're eating too, when you bite into something. We kind of did that with food earlier. Также можно выполнять во время принятия пищи. Раньше мы этим занимались. Yeah, okay. Oh, so just whatever you need to do to remind yourself to do it. Просто все, что вам нужно, что вы должны сделать, напоминайте себе вот этим действием и прикрепляйте к нему благочувствие. Now, remember, everyday life we go through our ups and downs like this. Каждый день наша жизнь опускается и поднимается. When here, if we start doing AweFeeling, then we start going up. We still have our ups and downs, but we go in an upward direction. Наша жизнь будет проходить следующим образом, если также будут присутствовать взлеты и падения, однако же вот ее ритм будет все время устремляться вверх. Now, if you start doing AweFeeling and you get up here and then you stop doing AweFeeling, what do you think will happen? Ну, например, вы живете с благочувством, в какой-то и взлет и падение случается, в какой-то момент вы перестаете заниматься благочувством. Will you fall back down again? Что думаете произойдет? Вы упадете вниз снова? Nicht? No, you stay. Нет, говорит Фрэнк по-русски, вы останетесь. You may lose a little bit, but you'll stay right there. Возможно, вы немного потеряете, но вы останетесь прямо вот на этом уровне, где остановились. So then when you start up again, you start from where you left off. И если вы возобновите практику, то именно с того самого места, где произошла остановка. So never worry about falling back. What you gain is yours forever. Никогда не беспокойтесь о том, что вы можете упасть очень низко. Все, что вы достигли до настоящего момента, оно с вами навсегда. When I first started out, especially when I was traveling, I would forget for maybe a week or two the whole time I was traveling sometimes. Например, я когда путешествую, то раз забыл на неделю или две, это бывает регулярно. So don't ever beat yourself and say, oh, bad me, I'm not doing it. Never do that. И все возникает само по себе, и себя вы не, как сказать, не ругайте. Just start up again. Just that simple. Просто начинайте заново, вот так все просто. Okay. You can get together with, I think Anna Maria has a nice group. Maybe you're part of it. But get together and do AweFeeling together. Собирайтесь, практикуйте благочувство вместе. Можно в группе Анна Марии, замечательная группа. And don't forget to do AweFeeling healing. И не забывайте испытывать благочувство.
Now, most of you already know AweFeeling healing. So just when you're doing AweFeeling healing, instead of just AweFeeling, do AweFeeling. Мгм. То есть не забывайте исцеление с помощью благочувства проводить. Вы знаете, что существует, и может, вы практикуете исцеление эйфо-чувством, а здесь добавьте благочувство. Maria, do you have any questions at this point about AweFeeling healing? Мария, может быть, есть какие-то вопросы об исцелении благочувством? Can you hear? Если позволите, я просто проговорю, и чтобы точно подтвердить мое понимание. Получается, что человек сообщает о каком-либо симптоме или эмоции нежелательной, да, ну, условно озвучивает запрос, и ведущий прикасается к человеку и входит в состояние пустоты, да, ну, вот в состояние эйфо-чувства. Ну, то есть то, что мы делали. Мгм. Frank, does it sound correctly that when we do AweFeeling healing, we touch the person, then we go into nothing, and then do the steps, follow the steps that we have done before? Yes. And that can be very quick, as you see. It could be just a few seconds. Mhm. И это может быть очень быстрым процессом, несколько секунд, как ты видела. You can also do AweFeeling healing remotely. Также можно выполнять дистанционно исцеление благочувства. Удаленно. Мгм. I'd suggest picking up either the first book. I don't know, is that it there? The first book, Anna Maria? Мгм. Также читайте книгу «Благочувство» Or the Kinslow system book. I don't know. One of them is a thicker one. That one has all three techniques in it. But the first one talks about doing it remotely, and you can learn. I mean, you just do it remotely. That's all. Мгм. Можете взять книгу с помощью системы Кинслоу, там 3 варианта описаны исцеления, все 3 варианта. Можете взять, где описывается удаленный вариант. Again, there's an email address. Just use Thank that you. if you have any questions. Absolutely. У вас есть мой email адрес, и в случае возникновения вопросов, пожалуйста, пишите. Okay, so we talked Okay. about group. Uh-huh. Let me see. What else would there be? I think that's about it for going home. How, it's very simple. Whoops. Я думаю, что весь материал достаточно прост для вас. Um, let's see, 42. Okay. Any questions about what I've just covered? Какие-то вопросы возникли, потому что я сейчас сказал? Nothing. Oh my goodness, what a group. I love it. Группа хорошая, мне нравится. Yeah. Можно мне вопрос еще? Простите, Фрэнк. May I ask a question, Frank? Well, I don't know. Let me see. Okay. Я не знаю. Ну, подумай. Хорошо, давай. Спасибо. Марианна, спросите, пожалуйста, вот удаленно это мы представляем фантом и также касаемся человека, который болен, да? Правильно я понимаю? Исцеление удаленно. We can do remote or healing like that. We think of a person remotely, then do the steps remotely. Say that again for me, Anna Maria. I didn't quite understand all of that. So, in the case of AweFeeling healing with the person who is ill remotely, we imagine the person and do AweFeeling healing with his diagnosis with him. No, you don't worry about the diagnosis. Не нужно волноваться о диагнозе. Just do AweFeeling.
And if they're very ill, you want to do it for a longer period of time. И если они очень больны, то делайте просто технику благочувства более длительное время. That's a good question. Это хороший вопрос. If you have somebody who's very sick, maybe they have cancer or they have some heart problems or whatever it is. Если у вас есть человек с проблемами заболевания сердца либо онкологии, вот именно таким образом нужно действовать. Whatever they have, you don't even have to know what it is. Что бы там ни было, какой бы ни был диагноз поставлен, просто выполняйте технику. Even if you have a doctor, a team of doctors, and they explore and then they tell you, oh, it's this, they still don't know every aspect of that condition. И даже если у вас есть группа докторов, они говорят, нужно делать то-то и то-то, на самом деле они не знают полностью условия. But we don't have to worry about that because we are not healing them. This is very important. Нам не нужно беспокоиться, потому что на самом деле мы никого не исцеляем. We are doing QE and inviting them, or AweFeeling rather, and inviting them to experience their own AweFeeling. Мы выполняем КС, испытываем благочувство и приглашаем человека пережить их собственное благочувство. And so we want them to sit down and close their eyes if they're not real sick, but if they're real sick, they're laying down. Okay. То есть, если человек болен, то пусть он ложится, либо стоя выполняем, сидя. Sit down, close their eyes, and let their mind wander. Садимся, закрываем глаза и позволяем их уму блуждать. Now, if they're really sick, you can do it anytime because they're just laying there. Usually their minds are just wandering anyhow. They're not concentrating on anything. А если человек очень болен, можем выполнять КС в любое время, потому что их ум не занят ничем, поэтому они лежат. And you can do AweFeeling for up to an hour at a time with them. И можно выполнять благочувство в данном случае до часа. So how would you do that for a whole hour? И как нам благочувство выполнять, испытывать целый час? Just become aware of you feeling 2-3 seconds, become aware of all feeling that, and then the nothing at the end, watch and wait. Как же это делается, спросите вы. Ощущаем эйфочувство за 3 секунды, затем благочувство, переходим в ничто и пребываем, наблюдаем и ожидаем. Thoughts come, then you just go back to waiting in the nothing or do another AweFeeling session. Приходят мысли, вы опять наблюдаете за ними, погружаетесь в ничто, либо опять по шагам проходите всю технику благочувства. You'll find some pretty miraculous changes. Sometimes not so miraculous, but sometimes some incredible changes doing remote AweFeeling. Вы обнаружите чудесные, невероятные, даже невероятные, больше скажем, вещи, явления, если будете выполнять дистанционные сессии с благочувством. Thank you, Roxanne. Good question. Хороший. Thank you. Huh? Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you. Oh, yes, absolutely. My pleasure. Yes. Фрэнк, скажите, пожалуйста, нужно ли согласие человека, с которым мы проводим исцеление? Hang on just a moment. Do we need the agreement of the consent of the person with whom we do healing? No, you don't need an agreement because you're not doing anything to them. Нет, не нужно никакого согласия, потому что вы ничего не делаете с человеком. When you do it in your mind, you don't even have to know their name. You don't have to know anything about them. Вам не нужно ничего знать, по сути, о человеке, ни имени, ничего. And this is one thing I don't know how it works, but AweFeeling takes care of the whole thing. Не знаю, как это работает, но эйфочувство заботится обо всем. You don't need their permission because you're not doing anything to them. All you're doing is AweFeeling. You're not saying, okay, AweFeeling, go over there and heal their cancer or their cold.
Вам не нужно разрешение, потому что вы ничего не делаете и не говорите эйфа-чувство или там благочувство, делай это или то. You're going to say, okay, all feeling, I'm going to do, I mean, yeah, I'm going to do all feeling for Aunt Tilly. Um, and that's all you have to say. То есть, It's not even, actually, it's not for her. It's more with her. I don't have the time to go and explain the full thing about getting, did we talk about getting into the healing waters here? no. No, okay. Well, it's an analogy. Just have to take my word for it now that you don't need the permission and you're not doing anything to them. All you're doing is your own awe feeling, but it gets taken care of. I can explain it for you. I mean, but we just don't have the time for that right now. And the remote is actually outside of our purview here. I just thought I'd mention it to go ahead and fill that in, Anna Maria. То есть вам не нужно ничего разрешения, потому что в данном случае мы ничего здесь не исцеляем и ни над кем никаких пасов не совершаем. Мы просто говорим, окей, я собираюсь сделать благочувство с тетушкой такой-то, и все, да, то есть там Фрэнк говорил о том, спрашивал, делали мы КС с водой, вот он собирается что-то там рассказать. То есть здесь очень много времени уйдет на объяснение, мы не будем сейчас этим заниматься, но в общем, суть такая, что мы ничего не исцеляем и делаем благочувство не для кого-то, а с кем-то, потому что нам не нужно никакого разрешения, мы ни над кем ничего не производим, никаких действий. Yeah. So the emphasis now is, I mean, we probably should have dealt with that earlier today before we had more time, but just take my word for it at this point. You're just doing your own awe feeling. You're not giving them anything. You're not taking anything from them. And you're safe. You won't get anything from them either. Вы ничего не даете, ничего не получаете, ни над кем ничего не осуществляете, не влияете ни на кого. Возможно, нужно было бы там сказать что-то раньше, но вот как так, пошли по такому плану. Okay. Yeah. Da. Okay. Good. Good. Thank you. Yes. Islam. Here we are. Такой вопрос появился. Если мы, допустим, вошли в благочувство и общаемся с людьми, как быстро эти люди, которые рядом со мной находятся, они почувствуют то же чувство, что и я? Как быстро это происходит? 3 минуты, 5 минут, или это мгновенно происходит? И правильно ли я понимаю, что, находясь, допустим, в своем доме, я могу представить нужного мне человека, чтобы он вошел в это состояние? Все, благодарю. Про дом, как там, чтобы человека представить, чтобы он вошел, что-то не совсем. Да, что, вот, допустим, я сейчас нахожусь вот в своем городе, да, а мне нужно, чтобы один человек, допустим, ну, я знаю человека, допустим, моя сестра, чтобы она прочувствовала это состояние. Могу ли я просто представить, находясь в этом состоянии, представить, что она в этом же состоянии, и будет ли передача этого состояния без ее участия? So how fast is AweFeeling expanding in the room? For example, I am experiencing AweFeeling and people are here nearby. Okay, I can answer that. I can answer that. And the time is short, so I want to make sure that we still get a chance to practice it a little bit before we go. All feeling does not move. It's everywhere all the time, right? Nothing does not move. So it's already there. So it doesn't expand. That's just what you perceive it as doing. It's already there. Благочувство не двигается, оно всегда и везде, и во всем. Yeah. So there's no word for nothing doesn't move. Yeah. Ничто не двигается.
And the second question, for example, Islam is doing or feeling with experiencing a feeling with his sister. So he's experiencing a feeling, sister is experiencing a feeling while during the session. So he includes her, and she's experiencing a feeling. So what should be done that she felt that she is feeling or feeling as well? It doesn't matter. She may not feel all feeling. She may Неважно. not. You remember your basic and advanced AweFeeling course? Вы помните базовый и продвинутый курс по AweFeeling ислам? Вы его проходили? You remember that? Нет, не проходил его еще. He Пока не didn't take проходил. He didn't take it? it. Oh, okay. Well, that when I asked earlier, he didn't raise his hand, so that explains a lot. Ага. А я спрашивала, вы руку не поднимали, понятно. So that question is a basic question that really isn't necessary for learning to do the AweFeeling technique at this point. Мгм. И этот вопрос, который вы про сестру задавали, он базовый и вовлекает их чувства. But I recommend reading the basic book. It's very simple and explains a lot and how we're not doing anything. Рекомендую почитать книгу, базовую книгу про это, и она объяснит многое. Yeah, and that'll give you that information. But again, to do AweFeeling, it's not necessary to know that. You're fine. It's just sort of icing on the cake. С другой стороны, если выполняете практику благочувства, не требуется особой информации по базовой книге. Это про сестру. То есть она, возможно, вообще и не будет чувствовать. Вам не нужно знать, что чувствует она благочувство или нет, если вы ее исцеляете с помощью... Ну, не ее исцеляете, используете исцеление с помощью благочувства. Okay. Thank you, Благодарю. Islam. Yeah, wish we had time to develop it more, but like I said, it's not vital to our to learning. And I do want to go through a couple more sessions before we quit. So shall we do that? Yes? Итак, прежде чем мы завершим, вы тут задавали очень важный вопрос, информацию хорошо получили. Давайте до окончания еще проведем пару-тройку сессий. Yeah, good. Okay. So we'll just do 2 or 3 real quick ones. Let's do it. I'll tell you what, let's just start and I'll tell you what to bring in, what subject we'll be using once we get there. Итак, начинаем, и я буду руководить. Okay. Become aware of AweFeeling for 2 or 3 seconds. Осознайте и почувствовать 2-3 секунды. Become aware of somebody you admire. Осознайте того, кем восхищаетесь. And the feelings that you get when you are with that person or think about that person. И чувства, которые возникают, когда вы думаете об этом человеке. Let the person go. Отпустите человека. The feelings expand to nothing. Чувства расширяются в ничто. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем. Become aware of AweFeeling, 2-3 seconds. Осознаем их чувства, 2-3 секунды. Become aware of an animal you like. Осознаем животное, которое вам нравится. Become aware of how you feel. Осознайте свои чувства. Let the feelings expand to unbounded, to nothing. Позвольте чувствам расшириться до ничто. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем.
Become aware. Become aware of you feeling, 2-3 seconds. Осознаем их чувства 2-3 секунды. Become aware of a tree that you like. Осознайте дерево, которое вам нравится. What is it you like about it? How do you feel about it? Что вам нравится в нем? Как вы чувствуете, думая о нем? Let the feelings expand. Чувства расширяются. Okay, this is going to be a little bit different now. Сейчас чувствуется некая разница. Become aware of someone you like. Осознайте того, кто вам нравится. Let the feelings expand to infinity. I mean, to nothing. Позвольте чувствам расшириться в ничто. Become aware of a place that you love to go. Осознайте место, куда вам нравится ходить. Let those feelings expand into nothing. Пусть чувство расширится в ничто. Watch and wait, of course. Конечно, наблюдаем, ожидаем. Become aware of your whole body. Осознаем все тело. Become aware of how it feels. Ощущаем чувства. Let the feelings expand into nothing. Пусть чувство расширится в ничто. Watch and wait. Наблюдаем, ожидаем. Now, we just did 3 or 4 in a row. Мы сделали 2-3 сессии за раз. Become aware of how you feel, Осознайте, как вы себя чувствуете, how your body feels, что происходит с вашим телом, and your mind, что в вашем уме, a sense of well-being, чувство благополучия. just by doing a couple of these in a row. Всего лишь 2 раза мы сделали. How did we do, everybody? It was easy. Было легко? Как у вас дела? Let me see. Hold the hands up. Поднимите руки. Good. Let me see. Good, good, good. And you feel some relaxation in the body and some sense of well-being, some good feeling. Yeah. Так, чувство расслабления в теле, некое приятное чувство, благополучие. I will know we have great success when Tatiana stops yawning. Да, я знаю, у нас успех вырос, когда Татьяна перестала зевать. Игорь, у вас нормально все? Я All не right, my friends. писала. Я продолжаю. She didn't stop actually, she is continuing. No, I know. I was Я watching. знаю. It has been a joy to be with you for these 2 days. Такая радость с вами попрактиковаться в течение 2 дней. I want to thank Anna Maria. Translating is hard enough by itself, but this topic is very abstract and very hard to translate. Спасибо, Анна-Мария. Это перевод такая своеобразная работа. А здесь еще осложняется абстрактностью темы. Thank you, Frank. Thank you, everybody. Absolutely, sweetheart. And my wife, I want to thank her. She does all the organizing and that. Otherwise, I would just be sitting in my office doing AweFeeling.
Да, и спасибо моей жене, ну, жене Фрэнка Мартини. Она все организовала и вообще все абсолютно. И поэтому Фрэнк мог спокойно располагаться в офисе и заниматься этим вопросом. So over these 2 days, every one of you had just beautiful questions that made us go more deeply into the teaching. Вопросы ваши были восхитительными, потому что мы углубились в мое учение. And that made this course much more valuable for you. You were able to get more experience and understanding. Поэтому курс будет ценен благодаря вот этим моментам. And I especially want to thank Catherine for her staying in the closet there. This is above and beyond. Thank you very much. Особенно благодарен Екатерине за то, что она проводила из буфета или шкафа эту сессию. All right, all. Thank you all so very much. Спасибо вам большое всем, огромное Ко спасибо. мне завтра приедет инженер и починит, как они, усилители. Tomorrow engineer will come to Catherine and mend all the multipliers and harnesses. I'm sorry, I didn't catch all that. Say that again. Tomorrow Ekaterina will accept the repairman for all the problems. Oh, wonderful. I have to go now. Goodbye. А мне нужно идти, пока-пока. Wonderful, wonderful. All right, thank you all. Thank you all. Yeah. Вот joke, шутка. Ciao, ciao. Всем спасибо. Thank you, Frank. It was amazing. Yes. Okay, we do it this way here. Yeah, this way. Было круто. Всё, There. пока-пока. There it is. There Спасибо it is. всем, вы такие умнички, вообще классные. Oh, this one. Oh, okay. Hey, I got eyebrows. Woo, woo, woo. Эх, All right. Bye-bye now. Bye-bye. Пока. Счастливо. Спасибо всем. Молодцы. Мама, ты что? Спасибо большое за перевод.